pues bueno, vamos a comprobarlo. Talk to me. Este también, este también. Vale, perfecto. Adelante. Better off alone. Do you think you're better off alone? Tenemos Flimsy, vamos a ver, Benore. Muy bien, nice, nice. Nice. Me alegra. Yo también aquí. Un poco de calor. Pero bueno. Vamos a cambiar la will por si está libre. Que lo dudo, pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde. Rose. Buah, no tengo potis, ¿no? Espero que sean suficientes. Voy a coger unas cuantas de estas por si acaso. Vamos a dejar estas. Vamos a ver si tengo vacías. Vamos a ver si tengo loot. Vale. Y vamos a coger Firestorm. Y vamos a probar. A ver si hay suerte. He cambiado la wheel. Vamos a cambiar. Ah, tengo que poner esto aquí. Malandro. How are you doing, man? Estamos juntos. 15 days. Nice. 15 días ya. A ver si hay suerte en Flimsies. Y podemos hacer la task. Aunque no llevo muchas potis. Intentaremos usar pocas y ya está, ¿no? ¿Nadie? Ah, mierda. Falsa alarma. Va a haber que entrar a verlo, ¿no? Vamos a ver quién hay por aquí. Un EK. O ya se ha ido. Quizás se ha ido, ¿no? Porque están muy viejos los cuerpos. Oh, ¿en serio? Casi me trapeo yo solo. A ver, están muy viejos los cuerpos. Ah, mira, aquí hay sangre. ¿Que se ha ido por aquí? Sí, se ha ido por aquí. Vamos a ver. Si lo encontramos. ¿Dónde está? No está. ¿Que se ha ido para la derecha? Qué vuelta más rara hace, ¿no? Qué vuelta más rara, pero parece que lo estamos pillando. Supongo que para arriba. Pues no tiene pinta de que haya ido para arriba, ¿no? Ahí está, vale. Avery Black, vale. Vale. Podemos probar por Hope si este hombre... 1 hora 40. Movemos, mirar por Hope. Que podría haber ido por el teleport, ¿no? O vamos por el teleport. Ah, pero ya que estamos, compramos unas potis por el camino. Muy difícil, pero lo puedes probar.
Por Hope es más fácil porque vas kiteando. Hey, Litaz, all good? Clown. No, it's actually... I don't know if he's Cloud, actually. If he's Cloud, it's probably a lower level Cloud. We can check. Star, Avery. YouTube is broken? What? Buenas, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias por los likes. Also. Ah, you mean... Okay, I see it, I see what you mean. I see what you mean. Thank you very much. Lita. There it is. This... And where is the other thing? I don't see it here. Okay, yeah, thank you. Oh, so he is a Cloud. Okay, I didn't know. Really expensive. But the issue speed is it's basically the same than a burst arrow, but 4 SQMs bigger. That's it. So you might as well use burst. Like, I think the price difference is huge. Let's see if board copy is viable. Well, I could have used the shortcut, right? Whatever. And else we just go north because we still have the bark thing until Glimpses is free. Okay. Let's just do it here. I want to do the task, man. It's gonna be impossible if I wait for the best spot. Also, what's happening? It's a little laggy. Oh, wait. I didn't change the spells. It is pretty laggy. Why is it laggy? Is it the lag or the FPS? Still laggy and I don't have anything open to it. Well, I know what I have open. Let's close it. Wait. Okay. That's it. I don't have anything. Is there anything on the second? No. No, there is nothing. So I don't know why it's laggy. I hope it doesn't get worse. Make them yourself? Well, kinda, but you cannot make them yourself. Like, you're gonna run out of soul.
So you still need to buy them. It is. It's actually profit to make them yourself. The issue is you cannot make many. You can make what, 1,600? I guess if you mana seed during the day, you can do it. No, it's not even 1,600. It's much less. Because you spent like what, 3 soul points every time you cast it? So it is like 500, 600. You cannot make much more than that in one go. That's the issue with making them yourself. Oh, I closed the other tabs. It's always these things. Okay, let's open this. Hey Cortez, do you have a link for this Excel sheet comparing weapon stats? Yes, but they cannot send it right now. I sent it, right? I thought you saved it. Well, but you can buy the burst arrows. You don't need to make them speedies. And they are much cheaper. They are what? 20, 40? Is this enough? I don't want to be inside here forever. So if this is enough, we just live like this, right? In the market. Maybe in a new server there aren't many, I don't know. But you can check all of those things in the encyclopedia. I think there should be, because there will be people training magic level with that. Okay, that's the issue, yeah. I mean, you could make them, but it would take you a long time. It's not just make some while you're hunting. And where do you use Shatterstorm anyway? Where do you have good density respawn to use them at low levels? Nice! Grats, Smiley. Ramoa? Oh, okay, that makes sense. Sounds fun, to be honest. Ah, wait, we're doing a weird lap. Let's just turn it to normal. Doesn't matter. We won't have everything here now, I guess. But we have been stopping and stuff, so. Will the task take long? Let's see. Much better, but it's always taken, Jamil. So we just came here because I don't want to wait 3 days to do the task. Hey, Nymphy. You remain hidden? Why? Samu! I see you. You're not hiding, I see you.
Okay. There's nothing here now. We'll do a couple extra lures. I guess we have to do all the freakish. Also, I didn't put any charms on. I don't know how long the task will be, so I don't know if it's worth. I mean, it's always worth, right? But oh, I still need to open one chat. Will I make it? Yes, I will. Okay, everything's working. I probably don't have any charms here, right? Because yesterday we went to Ingo. Do I need them? Doesn't look like I do. And I don't really want to stop. Let's see how it goes like this, and then we decide. If we do 9 like this, we just keep it like this. Am I gonna get kicked? $10 we have been. Okay, in 10 minutes, how many have we killed? 85. So it's gonna take like 1 hour. Yeah, I think that should be enough, right? We can also do northwest. Now when we go back to the first teleport, we'll obviously do this room here. Did I change my stance? I did. Yeah, 9.4, that's enough. We're gonna overkill with charms, so when we come for hope, we don't even bother about the charms. I'm gonna leave this, so I have more when I come back. And now let's lure these, so we make a little bit more time. Okay, that's all. Not bad. Not too much. Anyway, it's gonna take about 1 hour, right? So if it's 9.5, oh no, it's lower now. Okay, let's see what happens after killing all of these. Oh yeah, it is 9.5, but it was down because of all the walking. Okay. So yeah, if we do 9 like this, and the task gives us 2, it's like doing 10, 10.5, right? So that's fine. I think one stayed behind. It would be way better at Benor, obviously. Also, it would
should take shorter there, but it's still good. It is, but everybody was saying distance was much better, and I said it's a little bit better sometimes, way worse sometimes. Here it's way worse. So I tried it, because I don't like to say stuff without testing it, right? So I tested, and yeah, I prefer Magic Level. Sometimes distance is a little bit more damage. Man, there is not enough respawn even with what we're doing now. And without charms, it's crazy. What else can I kill? The fourth teleport, but that's really annoying because the density is very low there. And it's just freaky, so yeah, I feel like doing that. So now you can use both, Cortez. You can use either distance for magic level. They are pretty close in some respawns. Places like this, magic level is much better. Also, if you need the healing, magic level is much better too. Because the distance obviously doesn't give you healing. And no. Yeah, Venor was taken by a very black with a cloud. And he said 1 hour 40. And I knew in that 1 hour 40, another cloud would come, right? And I wouldn't get the spawn because it has happened in the past. It may not happen today, but yeah. Given that risk, I prefer to do it here than waiting 3 days like I've done in the past. Oh, no, I'm doing this at the end. Okay, whatever. I'm making more time like this, right? I just changed the lap, but I hope it works.
Nice. 3.5 roll? Are you doing only the first place or something? You can do more than that, for sure. But yeah, I guess it's hard for that level to hunt here. I have no charms. I have done more than 9.5 here. But these 500k per hour worth stopping to change the charms? I don't think so. We'll see. Anyway, I'm doing it for the task, so it's fine. Not bad for no charms, I have to say. ¿Qué tal, Apox de Linos? ¿Cómo estás? Te he visto antes. En... Hostia, no me acuerdo. Estabas en Were Lions. No, en Were Tigers, perdón. ¿Qué era Task? No sé, te he visto un ratito y me he puesto a hacer cosas. Nice, nice. Pues así estamos nosotros, un poquito de Task. Okay, so what? In 20 minutes we killed 190. So it's gonna take 45 minutes. Not too bad. It might be faster than in Renor, actually. Buen día, rodilla. Muy bien, aquí estamos, haciendo un poquito de bounty. A ver qué tal. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Oh, and they spawned. Okay, so I have to stop a little longer. El, el de físico es 1.000.000 de veces mejor que el de Sun. Pero 1.000.000 de veces. Y con el nerf rompieron el de Sun. Uy, me distraigo. Antes del nerf, ¿sabes que hubo un nerf, no? Después del rebalance. Igualmente antes yo usaba el de físico porque si no me quedaba sin AMRES. Prefieres el AMRES al Barrage, si fuera mejor. ¿Vale? Pero con el nerf que hicieron, dejaron el de Holy muy flojo. El de físico pega mucho más que el de Holy. Igualmente, ya te digo, antes del nerf, igualmente usaba el físico porque con el de Holy no tenía Amres. ¿Qué le ha pasado a mi food? No entiendo nada. ¿Me debufa? Ha pasado algo raro, ¿eh? Se me ha ido el Magic Level. En 15 minutos. ¿O estoy loco? No, se me ha ido. No sé qué ha pasado, pero vale. Sí, sí, vas a hacer mucho más con el de físico. Bueno, mucho más. Un 5% más. Es decir, si haces 11, pues a lo mejor haces 11.500. Algo así, ¿no? Ya lo verás. Entiendo que con Sharpshooter ya vas, ¿no? Pues sí. Te irá mucho mejor con el barras de físico. Eso sí, mira de tener una buena will. No, ¿sabes? No tengas una will busteando el barras de Holly. Que igualmente vas a hacer más, ¿eh? Pero, ¿sabes? Aprovecha los puntos. Y cuéntame cómo te ha ido, porque si estás acostumbrado a ir con la de Holly, también notarás que te curas menos, supongo. Ah, no, no. Vale, no. Es solo el barras. Bueno, igualmente, cuéntame. A ver qué tal te va. Gracias por la rosa, Damián, que lo acabo de ver. Muchas gracias. Yo tanto el barrage. A ver, el barrage de Holly lo puedes usar en Root Things, por ejemplo. Pero claro, la diferencia en Root Things es que también son fuertes al físico. Entonces, la diferencia es como un 30% entre físico y Holly. Ay, no, que lo estaba haciendo. Ah, sí, sí, sí.
Bueno, vale, esto me va a bajar la... Bueno, como he cambiado la vuelta en medio, me confundo. Mira, no tengo plasmas. Bueno, está, llevamos más de media task. No queda mucho. Pues mira, va a ser menos de 40 minutos, ¿no? Entonces. Thank you for the likes. Just comments. Sí, sí, el de físico vas a hacer mucho más daño con el de físico, ya verás. Pero entonces eres level más... Ay, que llevo 3 vueltas así. Eres level más alto que yo, ¿no? Entiendo. Es que ese es el problema, ¿sabes? Tal y como lo han dejado, que ahora el físico es mucho más fuerte que el de Holly, es muy confuso porque el plan, lo voy a decir en inglés, ¿vale? Por si hay más gente que le interesa. So, the current state after the nerf, it's very confusing for paladins because the idea when the rebalance was made, or the way we understood it and it worked and it made sense, was if the mobs are weak to holy, I'm gonna use holy. If they are weak to physical, I'm gonna use physical, right? Maybe if they are neutral, I'll use physical. Physical was a little bit better than holy, but both of them were usable. It was pretty close. But now, after the nerf, physical is way better than holy. So even if the mob is weak to holy, you still use physical. You only use holy when it's more than 25% difference. And that's usually when they are also strong to physical, right? Like here they are 50% strong to physical, so obviously I'm going to use holy. And that's another thing. Right after the rebalance, if you were using the holy barrage, you were using the defiance. And if you were using the physical barrage, you were using the sharpshooter, right? Now it doesn't work. You use sharpshooter everywhere except here, basically. So for example, at root things, you still use sharpshooter. It's more damage. But you also use Divine Barrage. Maybe not if the MS uses Exposed Weakness. If the MS uses Exposed Weakness, usually physical is better everywhere. Like in Jaded, for example. In Jaded... Oh, Echo. I want to take it. Let's wait a second. Oh, just normal ones? Well, they can follow me north. Should be nice. In Jaded, you can use Thunderstorm arrows, but when the MS uses Exposed Weakness instead of Sub Strength, then the diamonds are still better.
Yeah, he's weak to sun, but they are not strong to physical. So the difference is what, 15%? So it's still more damage with the physical one, just because the physical spell is stronger. It shouldn't be, but it is. Why do I say it shouldn't be? Because they say it has 40 power, right? Base power. With 40 base power, it should hit less than the sun one. But in the game, it hits more. So I guess there is something weird with physical spells or with that spell. Or maybe they messed up and they put 50 base damage instead of 40, but the text says 40, something like that. Because with 50 it would make more sense. Or another idea I had is maybe it scales with both distance and magic level, but I don't think so. Because I only tried with 2 chars, I think. But I tried with 2 different magic levels, and I think the damage was similar. There wasn't an obvious difference. Yeah, I guess we're overkilling this lap or something. Because there is nothing, man. Or the guy is also coming to purple, I don't know. No, it doesn't look like he is. Because he was doing nice boxes. He wasn't messy like I am. Ya verás que deberías hacer más daño, con el de físico. Pero cuando lo pruebes me cuentas a ver qué tal. I left some behind here, right? It's weird for me to only have 3 here. Usually you have like a full box as soon as you come out of the teleport. And we're not doing too much XP, so we shouldn't be overkilling. Mi set. En dólares, no tengo ni idea. A ver, te lo digo. 300 el bow, 300 las legs, 100 y algo el helmet, 70 la armadura, que 50 las boots. Son que 800, 900, algo así. No he contado todo, pero bueno, lo más caro, ¿no?
Yeah, the thing is right now, physical is way better. Also. Same way you're using sharpshooter. Divine Defiance at the beginning wasn't a defensive stance. It was a holy stance. Now it is defensive. There are almost no places where you deal more damage with Divine Defiance than a sharpshooter. Here, and I don't think it's much. I think here it's pretty close. Maybe Jaded. I'm not sure actually about Jaded. And as I said, it depends on the MS. If the MS is using exposed weakness, definitely not Jaded. Spectres, right? At lower levels. So yeah, it has become defensive stance. So when you need the healing, you use it. Also, you can switch stances every 5 turns. So if you need the healing, you can use sharpshooter while you kite or while you're full HP, and use Divine Defiance when you box or when you need more healing. I would prefer, so unless you're gonna get hammered, I would prefer using sharpshooter in the box, even if you are going low little by little. And then even if you end up red, but if you are still fine, you're able to survive, then use the Divine Defiance to heal up while you run to the next, and then turn back to sharpshooter as soon as you're full, or as soon as the cooldown is there. I have them on cooldown, on hotkey. I have to admit I don't switch stances, but I know people who does. And they say they do more XP like that. Because basically when you're suffering and you need the healing, if you start kiting, you're losing XP because you're hitting less mobs. And I always do that. Like that's my main instinct is when I'm struggling, I kite more, right? And that makes your experience go down. So if you just stop and switch stance and heal more, then and if that's enough for you, then that's better. It's the same thing with protections, right? I always use plasmas, but when I need them, often I do it too late. But when I need them, I can put on the protections, and that I do. I switch rings and amulets every now and then. Yeah, yeah. I know they might change it again, so I don't want to make content about it because they already said they want to make more changes, right? So we'll see how the final product is, the final result.
Okay, we're done in this lab, right? Nice. Not too bad. How long? Yeah, 40 minutes. No, more like 45. Okay. Actually, a little more than 45 because I restarted the session late. Let's see what we get next. I also think we're okay, but they think they're worried about the profit, and the profit is still higher. They made it really nice with the first nerf, like the profit went down, and without affecting too much other things. It's still very comfortable. That's basically what I mean, but the profit is still too high. So there is going to be a huge inflation if we stay like this. Okay, bounty task done. I just killed these 3 and 4. Okay. Oh no! I still had the prey from yesterday and it rolled. Well, we'll let it roll again. I have to pay attention to that. So that was about 10 per hour. Not bad. With the task. That's basically what I said, right? We're gonna do about 9. It was a little lower. And then with the task, it's 10, 10 and a half. Well, it was a little lower than 9, so it's 10 with the task. Which is not bad. Anytime, to be honest. Let's upgrade this, 16% damage. I don't want to do the Ore Walker. It could be an option, but I don't want to. So let's go. Oh no, flimsy again. I'm not doing it on purple. Also, it's 500 of them. So I'll wait for Venor now. I really needed to do something because my stamina was full. Now I'm just gonna wait. Anything here? No. Nothing again. All undead dragons. Oh, here we have Infernor. Do we use that? So wait, Rodrilla, te lo enseño. Fiel a gastar la estamina, siempre, señor, ya lo sabes. Aquí eso, sagrado. Aunque dejo minutos por ahí, ¿eh? Pierdo minutos de estamina, imagínatelo. Mira, te enseño lo de Ingol. Un segundo. Segundito. Y te paso el link también. Así te pones tus datos y lo que quieras. Copy link. Vale. Segundito. Vale, mira. Esto que tengo aquí, bueno, los dos son sharpshooter. Tengo puesto los champs. Vale, tengo los dos iguales, ¿vale? Aquí que tengo puesto. Tengo puesto el Ethereal, ¿vale? ¿Vale? Vamos a poner a la derecha el Divine. ¿Con qué es? ¿22% ahora el perk? ¿O cuánto es? Bueno, lo podemos ver aquí. Esto ahora es 20%.
Vale. 20%. Entonces le vamos a poner 20% al Divine y vamos a poner el barrage aquí. Si quiere ponerse. Vale. Y este lo quito y este lo quito. No he puesto la granada, pero si quieres la ponemos, ¿eh? Haces un 2% más de daño con el de físico. Solo he cambiado el barrage. Son iguales. Lo único que cambia es el barrage. Ah, bueno, le he puesto solo 10. Espera, 20%. Todavía haces un 1%. Pero esto es con mis skills y sin Ballistic Mastery. Si tienes Ballistic Mastery es más aún. Que deberías tener Ballistic Mastery. Es decir, si tú aquí te pones el Pierce, de hecho no es el de Weapon, es el otro. Holy Pierce y Physical Pierce. Si tú te pones el 4% en todos lados del Ballistic Mastery, es todavía más. Para Ballistic, hombre, si te daban antes para el Divine Barrage con el Unrest, te tienen que dar, ¿no? Es decir, haces algo así. Un segundo. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Haces algo. A ver, coges esto, aunque no lo quieres, pero es para tener esto. A ver, si tienes la... Depende de los puntos que tengas, ¿vale? Pero podrías hacer algo así, ¿no? Esto que son 1225 puntos, son muchos, ¿no? Vale, entonces, si haces este, el problema es que aquí me llegaba al 2. No, no me llegaba al 2. Vale. Entonces, puedes hacerlo así también. Y así son 1125. Ah, tienes 1450, pues te llega de sobras. Entonces te llega aquí también. Y casi, ¿eh? Pero sin la gema a lo mejor sí, ¿eh? Sin la gema yo creo que se puede montar, ¿eh? Apurando algún otro nodo. Ah, vale, mira, en vez de hacer esta gema, ¿no? Hago esta. Ya está. Mira, aquí te pones lo que te dé la gana con el Masan, ¿no? O con la Carpet. Cualquiera de los dos. ¿Sabes? Si tienes el de Carpet y te llega al 2, ¿no llega al 2? Ah, que no había Carpet. Vale, vale. Entonces queremos el Masan, ¿no? Masan. Aquí, hemos ido por aquí porque este es inútil. Es que este no te da gran cosa, pero bueno. Tienes aquí una gema mediana y aquí una gema pequeña. Em, vale, entonces, como no nos interesa la mediana, nos viene mejor este. Y con tus 25 puntos de más que tienes, llegas al tier 1 de Carpet. ¿Ves? Así tienes Carpet, Granada, Ballistic Master y Ethereal Barrage. Con esto eres God, literalmente. Aquí pones una pequeña otra vez en vez de la grande. Mira, te la mando. Sí, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Estaba mirando si había algo que cambiar, pero la veo perfecta. Y, y entonces aquí tendrías
El Ballistic Mastery, el Ethereal Barrage también. Ethereal Barrage, Critical Chance. ¿Cuánto era? 10. Era un montón, ¿no? Sí, 10. Es un montón. Es que es una barbaridad. ¿Algo más? ¿Por qué no ha cambiado nada? Ah, he puesto Ethereal Spear. Vale, vale. Pero ya lo tengo. ¿Dónde está? Aquí. Ahora sí. Mira, es una mejora bestial. Ahí lo tienes. Y ponte aquí lo que tú tengas, tu level, ¿no? Que será 1500. En la Will tienes 22, en el de 16. Supongo que tendrás más Magic Level, más Distance. ¿Vale? Pero igualmente. Tendrás más perks si quieres ponértelos. Quizá cambies los. Aquí, seguramente en vez de Divine Wrath te sale a cuenta el Overflux, ¿no? 1,96. Overflux. Pues todavía no. Vale. Pues todavía vas con Divine. Y ya está. Y lo pruebas. Pero eso, ¿eh? Deberías hacer un 2% más. Parece muy poco, ¿eh? Un 2%, pero se notan mucho, ¿eh? Las diferencias. Porque vas borrando bichos por el camino. Entonces te paras menos. Entonces mejora todo, ¿sabes? Me voy a guardar esta build, de hecho. Hey, Wayne. He Gates. Okay. Delete this. Minimize this here. This here. Perfect. 185 days, Wayne. Wunderbar. Dankeschön, Junger. I didn't check the letter, right? Did I take it? I don't know. I don't know if I took it or if I just left. Okay, the guy told me 1 hour 40, 1 hour ago, so it's only 40 minutes from now. I can check the market a little bit meanwhile, I guess. So what do I have here? Let's pick it up. Oh, we have to take plasmas. So let's do the plasmas first because I'm gonna forget that. Let's charge the alicorn ring also.
People is buying the basics ones. I'm surprised. Um, I'll tell you. But the issue with that, Ivars, is your server log by default only saves 100 lines. 100 lines is like 20 turns if you're lucky. Probably less than 20 turns. So, well, definitely less than 20 turns. So I also modified something to have a bigger server log. So if you check my server log, it's not 100 lines. So 100 lines would be 1 minute, basically. I have like 20 minutes, right? 45, 15 to 30. Yeah, 15, 20 minutes. But yeah, I'll send you. It's Lucas Porth Git, but I'll tell you. I'll send it to you. Here it is. I'll send it on every platform, just in case somebody else is interested. And if you want, I can send you in private what I did. But it may cause lag if you have low memory or something. If you have 32 gigs memory, you're fine. But if you have 16 and maybe more things open, you may have lag because of that. So you have 32, okay. Then I'll send you what I changed, okay. ¿Qué tal, Ka? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Um, I'll send it to a friend, so I'm gonna look for it and send it to you. I guess we could do a. I don't want to make a video about it. It's kind of too public, and I think people can mess up their clients and stuff. Like, I don't want everybody to be messing up with everything. It's weird, right? But if you're asking, it means you're interested and you want to deep dive into the numbers. And who did I send it to? I sent it to Cryon. So let's see. Uh, I know. I don't know if the file sent, but that's a message I sent on Discord. And I say when I want to save that, I save it every lap, more or less, because as you saw, or 2 or 3 laps sometimes.
As you saw, I had 15 minutes slot basically. So yeah, I I sent you some info. Hope it helps. Yeah, yeah. You're welcome. If you need, because it's weird in the Twitch chat, right? So if you need more information or something, you can reach me out in Twitch. ¿Qué tal, Ka? ¿Cómo estás? Okay, I'm gonna check a couple of things in the market, I think. While we get, although I'm gonna check Venor first, right? Maybe we got it already. Did I take the plasmas? I didn't. Did I save the old ones? I did. Okay, that's what I was doing. So let's take 6 of these, 6 of those. Do I have fruits? I do, more or less. Let's charge the alicorn ring and leave these. We need a lot of cap there, so I don't want to take too many. So how many arrows do I have? None? Okay. I guess I stole them. 2,000. Also, I can use the same numbers for everything, but your numbers may be different in every spawn. So you can, if you wanna optimize a specific spawn, take the numbers from that spawn. Because I've seen very different numbers in a couple of spawns. Because there is more density, less density, you know, you hit more or less mobs. Oh, the alicorn ring I didn't change. Let's do that. Why does it feel so good to be back? Also, I could imbue the. I only need the 5 range.
I know I already had them, but it was cheap. So when it's easy spawns, I can just use this same distance. Okay, how long? Well, let's check the spawn because it may be free. One never knows. And if the guy is still there, he said it's gonna be maximum half hour more for him, right? So we might get lucky. Didn't I pick this up? Okay. Lady, hear me tonight, cause my feeling just alright. Cause my feeling is just alright. As we dance by the moonlight, and you see the guy was there. So let's check a couple of things meanwhile. And I know that it's you, I can tell by the look in your eyes. I won't get you out of my life. I should have gotten a package today. Actually, two. They haven't come yet. Are they gonna deliver it on a Sunday evening? I guess, but kinda weird. Hmm. Later, I just feel like I won't get you out of my life from the first time. And I know that is you, I can tell by the look in your eyes. Do, 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 do. Okay, Cobra.
Do, 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 do. Do, 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 do. How about the charts? 47. And I'm missing the quiver. 75 to 119. Okay. Nine to 19. 19. Oh, and I have to do the weeklies today. I don't know if I'll remember. I hope I do. 5, 5. How long since until we have the spawn? Still 20 minutes. Damn, it feels like forever.
Tum, tu, tum, tum, tum. No, no, Tixena, estoy mirando precio de cosas que hay gente que me ha preguntado que van a hacer transfers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Yo bien, bien, todo muy bien, la verdad, muy contento. Ayer no estuviste, ¿no? ¿O no estuviste todo el rato? Ayer fue una locura, la verdad. Una completa locura. Pues ayer hacíamos las carreritas mensuales. Ya eran más de lo normal, porque bueno, está creciendo un poco el canal, entonces generamos más, podemos hacer más, ¿no? Y entonces ayer iba a donar 750 TCs, pero hubo dos personas que se pusieron a donar bastante, bueno, uno un montón, Alex, creo que dio más de 11 subs, algunos bits y así. Y acabamos donando, bueno, acabamos haciendo carreritas y regalando 1300 TCs. 1300. Una barbaridad. Había comprado 1600 para todo el mes. No sé si me van a llegar. Quizá tengo que comprar más a mitad de mes. Sí, sí. Pero al final es eso, ¿eh? Lo que se genera, ¿sabes? Entonces, si generamos más, pues eso, si hay regalitos y todo, pues se puede donar más. Muy, muy bonito. La verdad, me gusta mucho poder hacer esas cosas. Además que, no sé, hubo gente que se llevó 150, gente que se llevó 25. Alex tuvo un montón de suerte y se llevó 300 o 400 ayer, o más. Em, pero claro, hay gente, yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar, 50 TCs para un nuevo jugador es un montón. Claro, sí, sí. Entonces, no sé, ¿sabes? Llevártelas así de la nada para los pequeñitos es mucho. Claro, para un level 2000 a 50 TC no me las des, ¿no? Pero para los nuevos creo que es un buen premio, ¿no? ¿Qué me falta? Stacking Words. Y Soul Souls. Vale, a ver.
Claro, claro. Claro, empezar con un KK nada más entras está muy bien. Luego ya no es para tanto, ¿no? Pero incluso para un level 200, así, ¿no? Uno o dos KKs es una ayudita. A partir del 400 o más, creo que ya. Si no te llevas bien, parece poquito, ¿no? Pero mejor que nada siempre. Me falta algo aquí. Me falta aquí. Vale, a ver si nos dan el sitio ya. Quedan en teoría 10 minutos para tener, para tener Flimsys. A ver si podemos hacer la task. Que acabamos de hacer task de Flimsys, por cierto. La hemos hecho en Pornhub, pero bueno, mejor en menor y ahora que queda poco tiempo, esperamos un poquito. A ver si hay suerte. Y aquí tenemos el Infernial. Vale, no está mal. Este se me ha roleado, ya lo voy a dejar que rolee otra vez. Pues seguramente el nuevo Bow, porque yo creo que va a bajar de precio en unos meses. Y no quiero hacer tier de algo que no es bis. Entonces, eso. Yo creo que en un mes ya va a valer menos de un KKK. Que ya es, bueno, se puede poner en el market. En un mes. Para bajar a 600 o menos creo que va a tardar más. A ver, es un poquito más de daño que el Alicorn. Un poquito. Y protección a Tera. Si estás cazando Jaded, pues está muy bien. Si estás en otro sitio, pues... Bueno, a nuestro nivel, si vas a Root Things, pues muy bien. Si estás en otro sitio, pues mejor el Alicorn si necesitas la protección. Si vas sobrado, no. Mira, me ha dicho 5 minutos. No me corre prisa el helmet para nada. Cuando esté barato lo compraré, pero barato, ¿eh? Barato quiero decir el precio del Alicorn un poquito más. Es decir, creo que tiene que bajar el Alicorn y quedarse el nuevo helmet al precio del Alicorn. Si me corriese prisa, si yo cazase en Root Things o en Jade y dijera, Buah, es que es mucho mejor, pagaría como mucho el doble de lo que vale el Alicorn. Ya está, no más. Em, pero no es el caso. Entonces no me corre ninguna prisa. Cuando baje y valga ciento y algo, ya lo compraré. Y el bow, sí, claro, el bow es el mejor bow. Tampoco es un. Bueno, a ver, es el mismo salto que del Soul Bleeder al Sanguine, ¿eh? Es decir, está bien el salto. Lo que pasa es que gran parte del poder del nuevo bow está en la proficiencia. Entonces, hasta que no hagas la proficiencia, no te vas a sentir más fuerte. Pero bueno, ya lo veremos. Por el helmet. Además, hay pocos monks. En general hay pocos. Cuando salió el monk parecía que todo el mundo era monk, ¿no? Pero si tú miras las estadísticas hay menos monks que otras vocaciones. Y a levels altos hay muchísimo menos. En tu server, ¿cuántos monks hay más de level 1000? ¿Tres? No sé, hay pocos, ¿no? Yo si lo miro aquí. Uno. He dicho tres, he exagerado mucho. Sí, sí, pero dices en total, no en tu server, ¿no? Claro, claro, por eso digo. Pero en tu server habrá eso, habrá tres. En un server con mucha población y tal, habrá tres. Aquí hay uno.
Mira, más de 800 hay 6 ahora mismo. 6 en este server sin hacer, sin irnos a otro server a importar, que se puede hacer. 6 helmets de Monk los van a lootear en nada, pero en nada. En un mes están los 6 looteados, seguro. Entonces ya el siguiente no lo vende. Bueno, lo venderá cuando este suba de nivel, pero habrá 20 cuando este suba de nivel. Yo creo que ahí los ítems de Monk. Y mira que eran caros, los ítems de Monk. Pero claro, el tema es el level. Son caros los ítems Soul. Los ítems 400 sí. Pero ya los Sanguine ya no eran muy caros. Eran más baratos que los Soul. Y tiene sentido. Y estos van a ser todavía más baratos. Hay gente loca que le gusta comprar los ítems antes de llegar al nivel para ya tenerlo, ¿sabes? Em, Quizás si tienes suerte con uno de esos y lo vendes, pues adelante. Vamos a poner Chance, que antes no he puesto Chance. Me voy a buscar. Entiendo que acaba de salir por aquí. Bueno, lo matamos igual para la task. Vamos a resetear esto. Vamos a saltar esto. Y ya estamos. Claro, es que yo creo que va a bajar, ¿eh? ¿Cuánto vale ahora mismo el casco que había antes de Monk? No valdrá ni 100, ¿no? ¿O sí? ¿Cuál es? Claro, es que yo no pagaría más de 120. Que no sé qué tan bueno es el que tenéis ahora, ¿eh? Pero es que va a caer tanto. Va a llegar un momento que te lo van a regalar el casco. Porque nadie lo va a comprar, pero no hay tan. Va a haber más cascos que levels 1000 o levels 800. Es muy fácil de hacer el boss. El primer boss es, a ver, muy fácil de hacer. Yo lo he fallado 3 veces, ¿vale? Entonces no puedo decir que es muy fácil de hacer. Pero puede acceder todo el mundo, ¿sabes? El acceso lo puedes hacer incluso si eres level 600. No hace falta ni que seas 800. El camino no es peligroso. No hay que hacer ningún acceso cada vez que entras directamente. Y con un team de levels 800, si hacen bien la mecánica, se hace. Hay que hacer bien la mecánica, pero se hace. ¿Te puedes morir? Sí, en todos los bosses te puedes morir, ¿no? También.
Es decir, es más fácil lootear un casco de esos que lootear un ítem de software. 100%, pero mucho más fácil. Tienes que ser level más alto, pero el nivel de dificultad es mucho más bajo. Y tampoco veo teams de 600 haciendo software, ¿eh? Entonces, si hubiese, te diría, vale, va. Pero yo no los veo. Entonces, el casco sobre todo, el resto, bueno, el arma, bueno, ¿sabes? El último boss no es tan fácil, tienes que correr el cielo, es diferente. Bueno, tienes que correr el cielo la primera vez, porque luego ya no, ¿eh? Luego ya tienes el shortcut. Em, pero bueno, es diferente. Mira, un eco. Cuando tardan siempre son polvitos, creo, ¿eh? Yo prefiero normal también, porque te sube la experiencia al normal y quiero el Warden, pues para hacer el Warden, ¿no? Aunque creo que el de Frikis ya lo tengo, pero bueno. El Frikis te baja, el Warden te baja la experiencia, seguro, ¿eh? Y los polvitos, yo normalmente los dejo para la siguiente vuelta, pero como aquí tenía dos bichos, digo, mira, me los llevo y tengo 6, ¿sabes? Y los mato. En vez de seguir andando. Aunque voy muy mal con la experiencia. Aunque bueno, Porkhop en teoría está libre, ¿no? Podría hacer Porkhop y la task sería mucho más rápido. ¿Sabes? Mezclar los dos. Pero, vaya, vamos a hacer la vuelta normal. Vale, está subiendo. Está bien. Norks solo 12. I think that was my record. I know I did 12. I have the clip, and I think that was my record. I didn't go once, but it's okay. I was distracted.
That was really bad. Yeah, I did 14 in duo. With Druid. But it should be similar with a monk. We're gonna do the entrance, because last time we needed all the respawn, right? And the Druid was lower than me, but he's really good. Not because he's hiding in the chat, which he might be, but he's good, very good. Oh, I have 1 hour in me on the helmet. I didn't see that. So luckily I boosted as soon as I came in. Well, I could have gone some minutes without being mute. That would have been fine. I used to do that, but then I was never using them because I always realized before and, you know, and just planned ahead and just went out for the imbues. And now I miss them. So yeah, I might do it again. I might start doing it again. I used to have basically the imbues I use, right? So 2 void, 2 vampirism, 1 strike. No, 2 strike because I had also for the crossbow. 2 strike, distance, and magic level. I used to have those scrolls on me at the beginning. That was the part I loved the most about that update at the beginning. I think I still do love that part the most. I think it impacts multiple level ranges and stuff, right? And that's all saying a lot, because it's the same update that brought Norks. Okay, I don't know what happened there, but it's okay. And Norks have given me more levels than any other creature in Tibia. Is the respawn boosted or something?
Okay, whatever I wanted to move, then I do it. How do you feel with the monk now, Vixena? Do you think they should change anything? Did they already fix all the bugs the monk had from the rebalance or not? Okay, nice. Well, it's probably the vocation that hits the least mobs, right? So it's probably the one that scales the least. But that's not necessarily a bad thing. As we said, most are still not level 800, right? So buenas, Mango, ¿cómo estás? Well, I think in the rebalance, they just try to make the monk more viable in timpans, right? With all the automatic boosting to everybody instead of manually to just one. And that's also, I think that that can also be key in some bosses, right? If you boost everybody's damage, the boss is going to be much easier, right? Like think about a party in Ferumbras, for example. If you make a party with a monk, you're going to deal more damage, right? And maybe you split the hat if you get it or something like that. Bienvenido de vuelta. Well, but they should be in the same screen, right? Or you mean, what do you mean? Like you're hunting together, it's gonna be in the same screen, right? Why wouldn't it be in the same screen? You mean while you lure? Well, but sooner or later you're gonna get to the boss.
Yeah, but that's because of the harmony or serenity, right? So you need to have serenity, okay? But you always want to have it anyway. So I don't know. I think the monk is amazing if you hand the way we were we were doing in duo with Larry, right? So the tank is like this, like I am now, and then the monk gets on the wall. So the monk only has 2 on him, actually. 5 around, but it's only 2 on him. He doesn't lose serenity, but he can hit 10 mobs, right? Which is amazing for a monk. I don't think you hit 10 mobs often, unless it's like that. If you're not able to do that, like if you have to kite a lot and stuff, then the monk is gonna fall behind in damage probably. Or if just there isn't the density or they die too fast. But if you can do a spender on every box, like that, like semi-double boxed, it's probably more damage than most vocations, at least until level 1k. You don't think so? Because of the new treat or why? Because I have to say the new treat is amazing, but before the rebalance, Monk was way better than a treat. Yeah, I know what you mean. Like, even in duo now with the treat, we're mostly running. Most of the time we're luring, we're not. We stop for a second or two. If we stopped 3 turns, that was a tough pull. Literally. So yeah, I know what you mean. But maybe then we just have to go to harder places, you know? Where mobs last longer. I saw red and I thought it was an echo, but it was the overpower. Yeah, but that's what I mean. Like, the monk is the vocation that hits the least mobs. So it makes sense that end game it deals the least damage. Because the higher level you are, the more the amount of mobs you hit matters. Because when you're level 8, your damage and healing is 0, basically. It's 1 or 2.
and then all your damage comes from the power you have, right? So if you have a lot of power, you deal a lot of damage. It doesn't matter if you hit 1 mob or 20. That's not that big of a change. But once... So a level 1k with the will and everything, you have 200 damage and healing already. So if you hit 1 more mob, even if the power is lower, it's at least 200 more damage. While before it was just 1 more damage, right? And that's just at 1k. When you're 3k, what do you have? Like 600 damage and healing? Maybe not 600, but more than 300. Or more than 400. Actually, more than 500. So yeah, maybe 600. And yeah, then if you hit 1 more mob, it's at least 600 more damage, even if you hit it with a stone. So hitting more mobs at higher levels is more important than the power itself. So yeah, hitting less mobs in general means you're gonna scale less than other locations. Sí, sí, sí. Pero aparte de eso, ahora tenemos spells. Antes no teníamos spells. Entonces por eso ya no se usan. Ahora todas las vocaciones tienen rotación de spells. Entonces las runas son muy situacionales. Yeah, that's also something like monks haven't been around long enough to have high skills. Many EKs have really high skills just because they have been offline training for 20 years, right? The monk has been offline training, what, for a year and a half maximum? So you cannot have more than 120 without having paid for it, basically. But that was always very surprising for me at lower levels, that monks were dealing a lot of damage without good skills. Like 100 feast, 20-something magic level monk could deal more damage than I did at 600. Right? That was shocking for me. Yeah. But feast shouldn't matter a lot for the monk, because it only affects the auto attack, right? So you're only hitting 1 mob. I would definitely train magic level 50 or more, right? Am I wrong? Does the feast affect the spells? Maybe it does. I don't remember now. Ah, it affects only healing? Okay. So the feast affects the spells. Like the EK? That's weird. Yeah, I guess. It's weird, because it makes it more EK-like.
Okay. Well, then, yeah, then feast is very important. Yeah, I've seen many monks quit at around 8 to 900. Or look at Bithung. Bithung sold his monk. He was top 1 still when he sold it, right? At what? 1100, something like that? I guess once you see you are falling behind, you quit. I mean, most people who were hyped about the monk were only hyped about the monk because he was overpowered, right? So now they cry because they aren't overpowered anymore. But and if you enjoy the mechanics of the vocation, that's it. I played Paladin for how long with it being shit? You know what I mean? Low level Paladin was way worse than the rest of the vocations. It only became better at higher levels. Before 400, the Paladin kind of feels like shit. Mainly in team. Solo, maybe not so much, but in team? Well, I should step on it, just see what it is. What is it? Okay. Blasters. I hate it when everybody said, oh, the Paladin is the strongest vocation. Yeah, it's the strongest vocation, or it was the strongest vocation at 1500s. Not a level 20. A level 20, it's complete shit. Yeah, exactly. But it felt really good to see things like this, right? Like half screen with crits and things like that. So also I like the style, and I have a different style. My style is not perfect because I over kite. Like I kite more than I should. If I boxed a little bit more, my experience would be higher. But I enjoy kiting. That's like the way I feel realized. I don't know how to explain it. The way I feel good, so. Bounty task. That was pretty fast. Oh, 30 minutes. Yeah, 30 minutes. So basically, in the same time, even a little less than we were at Port Cove, we killed almost twice as many. Crazy. Overtuned. Low-level Paladin. You mean after the rebalance, right? I mean, after the rebalance was huge for low-level Paladins, but I have to say, low-level Paladins before the rebalance were shit. So, yeah, they are way stronger than before. I don't know if they are overtuned. Yes, because you're hitting more mobs when boxed than when kiting. Like now I should already box. Look at how many mobs I have around me. But I should only box until I have like 10 and then keep moving, right? Because now I stayed a little... Oh, no, that was good. You see, now I still have a lot behind me.
I'm gonna get to the next box with some. Basically, the idea is kite without leaving anything behind, and only box when you are overlured, and leave before you kill the whole box. But sometimes I'm overlured and I still don't box. I still kite. You know? Maybe this place isn't the perfect example because here the boxes are pretty marked by the map. Like I just box not to lose the mobs behind. But there are other places like Norks where I definitely over kite. That's when you overkill, Rodilla. So it depends on the. It depends on if you over level the spawn by a lot. Okay, yeah, you're level 1500 hunting Ingle. Yes, you don't want to stop ever. But if you were 1100, you need to stop, and you need to stop at the right places for the correct time. You know what I mean? So yeah, you do more XP without boxing because you are over leveled. But you wouldn't be at crypt, for example. At crypt, you would need to stop. And if you don't, you cannot do it without stopping, but your XP would be higher stopping when you can and have enough mobs and not staying too long in the box. Do you get what I mean? On Flimsies, I have Low Blow. Mean, I have Overpower. And Freakish, I have Divine. I should claim the reward. Because we may get another one, right? Muchas gracias por la sub, Conrax. Muchas gracias, señor. ¿Cómo estás? I don't know if you get a new badge, actually. I should make badges for subs. I made some at the beginning, but I never activated them because I didn't like the result. But I should fix them and put them up. All good, all good. How about you? Thank you very much for that. Well, Fixena, you have to wallbox on the monk, right? And it should be a good time. You get like 20 mobs in front of you, you wallbox, looking at them, facing them, and you should have the time of your life. Did they just ring my bell? Why is my dog barking? I didn't hear the bell. Why is my dog barking like crazy? Yeah, they rang my bell. Very bad timing, actually. I think I'm not gonna open. Man, they had the whole day, and they come within the only hour I don't want to stop. It's the only hour I'm boosting. Oh, sorry, save it somewhere else.
Tipo Bashmu, pero Bashmu es solo profit, no hay experiencia. ¿Cuánto haces de profit en Bashmus? Vete a Undead. Undead Seal. El otro día fui, a ver, solo fui 20 minutos, pero en 20 minutos hice un KK 50, un KK 100, algo así. Entonces deberían ser más de 3 KKs por hora. Undead Seal en Perú. Y ahí haces 9 de roll, no haces 4 como en Basmus. Fairway, correcto. Pero Fairway es su propio spawn, ¿eh? Es decir, Undead Seal en Fairway. Porque para mí Fairway es la entrada. Por eso haces 4 de Ro. Es que la Ro en la experiencia en Basmus es inexistente. O bueno, 5, ¿no? Como loco. ¿Y qué hiciste de 2,5? 2,5 hago aquí. A ver, no estoy focus ni en el loot ni en no verpotearme, pero seguro que puedo hacer 2,5 aquí, ¿no? ¿Cuánto estoy haciendo ahora? Ah, ahora solo he hecho un caca. Pero estaba completamente distraído. El día que hicimos el Simpotis, ¿cuánto hicimos? Seguro que era más de 2 cacas por hora. Bueno, el problema es que harás overkill, ¿eh? No mucho más allá. Es decir, me extraña que no vieras burbujitas ya en Basmus, ¿eh? A casi 5. El respawn no da para mucho más que eso, ¿eh? No creo, vamos. A ver, yo hace que no voy a Basmus 300 o 400 niveles. 400 no bien. Pero yo no creo que... No da para más de 5, ¿eh? Ah, te lo prestaron para sacar el ZLK, vale. También puedes ir a Perrocha, puedes ir a Rocha West, puedes venir aquí, puedes ir a muchos sitios. Yo creo que donde he hecho más profit, pero porque me sorprendió mucho el profit el otro día cuando fuimos, ha sido en Undead. Pero claro, yo nunca cazo por profit, ¿eh? Pero sí, sí, me sorprendió mucho, la verdad. ¿Pero cuánto hacías de profit en Basmus? ¿3 o algo así? Dos de profit los haces aquí, seguro. Dos de profit también los puedes hacer seguramente en muchos sitios, ¿no? En dragones, en Azeroth, no sé. Seguramente te puedes acercar. En todos los shields de Perú.
Oh, son normales. No, ya demasiado tarde para esperarlo. Pues la siguiente, ese pool va a ser precioso, ¿eh? Solo aquí HDZ. Las flechas elementales son solo para cuando no puedes usar físico. Aquí son 50% fuertes al físico, entonces la elemental tiene sentido. Y tampoco te creas que es muchísimo mejor que la de físico, ¿eh? Es mejor. Dejémoslo ahí. Claro, correcto. Dos de profit yo creo que los puedes sacar en casi cualquier lado. Y además haces experiencia también. Upper Rocha, Rocha West, ¿sabes? Me he quitado la armadura y me la he vuelto a poner, pero pensaba que tenía la de... La de... la de Yellow. La de Embrace. Nature's Embrace. Prueba... Prueba Rocha, Upper Rocha. También deberías hacer mucho profit. Si es solo por el profit, yo te diría Undead y Upper Rocha. O Rocha West. En Rocha West, además, estás. El más fácil de los tres es Rocha West. Rocha West es súper fácil comparado con. A ver, el resto deberían ser fáciles, ¿eh? Pero si no tienes práctica con el RP, Rocha West. Lo que pasa es que tienes que correr mucho en Rocha West. No es. No es en plan, ah, bueno, me boxeo y me quedo aquí 10 minutos. No, no. Te boxeas 2 turnos y ya estás corriendo para el otro box como un desgraciado. Joder, van sincronizados. Vale. A ver, profit. Sí, sí, por eso. Bueno, a ver si puedes coger uno de esos sitios. A Flimsys también puedes probar. Sí, en elfos, tanto los de hielo como los de fuego, puedes llegar a más de 5 de RO, ¿no? Y seguro que hacen más de 2 capas de profit. Además es ratas a ese nivel. Vas a hacer overkill aunque no quieras. Te puedes sentar a tomar algo y, uy, he hecho overkill. Tienes que hacer varios pulls dentro del teleport para... Y bueno, más de 2 cacas de profit haces en tortugas, en los sitios que puse del 600, en todos haces al 900 más de 2 cacas de profit, diría, ¿eh? Otherworld puede ser muy divertido. Así, full profit, Otherworld en la media luna, cuando está el portal en Zao, porque así puedes hacer la vuelta más larga de lo que es, porque si no haces overkill todo el rato.
Okay, I wasn't gonna stop here, but we have a beautiful echo up in the north, so I guess it's fine. He usado la carpe para nada. Otro eco. Bastantes aquí, ¿eh? Mira, normales. Nos vamos a matar. ¡Level! Con el eco. 1030. Not bad. Not bad at all. So we have been 1000 for a month already? Man, time flies by. I didn't claim the reward. So... Oh, or clubs. Perfect. So we're going north, I guess. East or west, doesn't matter. Whoa, it was a golden task. 15 with the task, it's crazy. Sí, sí, gracias. When is the boost is about to finish, right? When it finishes, we leave the place. Oh, did you see that? I went to the pole and I didn't go down. I guess it was a lag second or something. What? Casper, what did you say? Let me read you because I don't know what you asked. What answer we don't have. Of my noob maneuvering? I have no idea what word I would say. I think you may be a bot or a troll or both. Who cares? Claro, sí, para eso está. Pero la barra no la mires, lo que tienes que mirar es el Hunt Analyzer, que dice que con la task son 15. Sin la task eran 10. For sure. I think he doesn't care because nowadays he only plays Tibia for money, so he only plays OTs when he gets paid to. So I don't think he would even
think anything, to be honest. Well, he wouldn't get that close. I can tell you I probably weigh twice as much as he does. So, yeah. Muy bien, que vaya muy bien el estudio, Pixena. Hasta luego. But honestly, I think Buba is a nice guy. He isn't bully or a huge troll. He trolls sometimes, but we all do, right? Okay, what's... Oh, the boost is still there. He makes sense. Not many people in Tibia make sense, I have to say. So that's probably a compliment. When is the boost finishing? I thought it was already done. Probably at the end of this lap. Are you Polish, Casper, or what? Where are you from? And what do you play? What? I think I didn't get your previous message, Rodilla. No sé si has dicho algo antes, pero lo que he visto... Thank you, Crooked Man and Conrads. ¿Existe un máximo de cooldown en el Amres? ¿Cómo un máximo de cooldown? Explícate. Te acabo de leer ahora, ¿eh? No sabía que... Me había perdido algunos mensajes de arriba.
¿Qué quieres decir un máximo de cooldown? ¿De reducción de cooldown? Creo que sí que tiene un máximo, ¿no? Que cuando ya tienes una reducción, el siguiente no hace nada, ¿no? Creo que hay algo así. Escuché algo así una vez, pero yo nunca lo he intentado, ¿no? Ahí ya se acaba el boost. Perfecto. Correcto. Eso es lo que me habían dicho, sí. Pero no le pongas gema. Solo necesitas, o si pones gema, no vayas por el Amres, ¿me entiendes? Porque la will que te he pasado era asumiendo que la gema que vas a poner era de Masan. A lo mejor el link no se está pasando, pasa solo el código. A lo mejor YouTube está cortando el link porque no veo el mensaje con el link. Pone ¿sabes que puedes copiar solo el código en vez de toda la URL? Vale, ahora me lo copio y lo enviamos. Okay, I should have a message, I guess, from the Greek guy. Let's see. Man, here are. Oh, I don't have battery in my phone. And the charger is not here. Okay. Let's see this and then I check. When love takes over. Well, it is what I sent you. Oh, so you made it just to get tier 3 avatar. And you don't have unrest. You only have one unrest. I think it's worse, but we can check it. So let's check the link I sent you before. Well, you need unrest. That's one thing. But other than that, let's compare tier 3 avatar because you're not going to use the avatar, right? So you're losing carpet tier 1 and tier 2 grenade
and Masan to get tier 3 avatar. Yeah. But anyway, even if you could, so if you had 100 more points, you could get avatar. Would that make, you could get Amres? Would that make sense? Let's check. Let me check my own messages if I can. Where is this? Here. Oh, I didn't send it on Twitch? Okay, wait. Then it's only on YouTube. Okay, calculator. Not this one. But it doesn't work. The link I sent doesn't work. Why? Okay, whatever. It doesn't matter, I have another Ingo link. Okay, so, but now we have to adapt it again, right? So let's say it's 1500. It was 22 damage and healing. And you had okay. Ethereal Barrage, you have it on both sides. No, it's not this. This, you have it on both sides. You lose the Divine Caldera here. This was 7.5. Here you don't have it. But the damage and healing changes, right? 28. It's way worse, you see? So you're getting more damage and healing. Basically only 6 more damage and healing, so it's not a lot. And you're losing the Caldera gem. You're losing the carpet. And the grenade goes from tier 2 to tier 1. So you're losing damage, basically. So you're losing 3 things to get 1. Damage and healing is really good at lower levels. Once you have good perks, you prefer the perk over the damage and healing.
And the carpet is pretty good. Okay, back to Tibia. And I guess we go Norks. Well, I'm gonna go to toilet. And let me see. I have to make a scroll, right? I need 2 tokens. Let's change my wheel to my normal one. And I'll be right back. I'll send it to you, new URL. Let me test the link first because last link I sent didn't work. I think the issue was it was too long for YouTube. But that's what I was checking, new URL. So I was comparing two wheels there. I'll be right back. You're welcome. Where's my phone? Here. Okay. I want to see what they did with the package. They might just deliver it tomorrow, or maybe they left it on a neighbor or something. Let's spin the wheel for contracts. Oh,
Oh, oh, oh, it's as rare as the jackpot. There is only one death, I think. So lucky or unlucky, depending on how you see it. Let's take diamond turtles. Okay, let's change this and that. And we have plasmas. We need 2 tokens for the imbue. Okay. Hmm. Let's see if I can turn on the phone. Not yet. I guess the computer charges it very slowly. Let's leave it like that so it doesn't warm up. Whoa, I have all the items. Nice. Nice. If I do the tasks, I think I get, yeah, I do. Okay, interesting, interesting. Talk to me. I'm kinda hungry though, but it's not time to eat. Well, I'll wait for the phone to turn on and see. Let's go north, I guess. Potions. Ahora la miro, a ver. Talk to me. Vale, más sal. Vale, es la que te había pasado, ¿no? Está bien.
Has cambiado los puntos de la carpet, ¿no? Que yo los había puesto para adelante y tú los has puesto en HP, tiene sentido. Y quizá las gemas, ¿no? Pero ya está. Se pueden ahorrar incluso más puntos, ¿eh? Hay 450 y si haces así. Em, Mira, puedes meter otra gema pequeña si quieres. Eh, y te quedan 25 puntos para ponerlos donde tú quieras. Copy to clipboard. Y así tienes uno más de damage en healing. Tampoco cambia gran cosa, pero bueno, uno más de damage en healing. De hecho, esos 25 los podrías poner. Bueno, de hecho, te podrías poner. Ah, no, claro, te he quitado el avatar, ¿no? Espera, te vuelvo a poner el avatar. Claro, pero entonces no ganas la gema. Lo que sí que puedes hacer es poner una gema mediana aquí. Vale, que te da igual porque por el avatar. ¿Sabes? Porque tienes el avatar tier 2. Nada, nada. Estaba bien la tuya, pero bueno. Que te puedes ir por el otro lado, básicamente. ¿Sabes? Y ahorras algún punto. Y de hecho, ahora si quieres. No, está bien así. Bueno, no sé. Son lo mismo, ¿eh? Da igual, quédate con la tuya, está bien. Cuando he visto que podías ir por el otro lado, he pensado, mira, se puede ahorrar puntos y abrir otra gema. Pero si te ahorras los puntos, te quedas sin el avatar tier 2. Igualmente te sobran 25 puntos del avatar tier 2. Entonces, dentro de 25 puntos, con la que yo te he pasado, puedes poner la gema del lado del Gift of Life también. Pero es dentro de 25 puntos. Ahora mismo la que tienes es lo mismo. Pues ya me contarás cuando la pruebes a ver qué tal. ¿Me falta algo? No, ¿no? Tengo todo. Creo que tengo todo. Vámonos. Sí. I'm up all night to get lucky. Hola, la estancia. Se me iba a olvidar, ¿eh? Vamos a ir a West, primero porque no nos van a echar y segundo porque así cuando rolee el de Bark nos sirve, ¿sabes? El Orclops, creo que es incluso un poco mejor en East, ¿eh? Pero en West hay más Orclops que los demás. Entonces creo que el Bounty también nos da más en West. Aunque tardemos quizá un poco más de tiempo.
Come to Okay. Oh, echo. It was a little crazy from me to go with everything. But luckily it was just dusters. It's laggy again. Why is it? Oh, it's FPS drops. Why? What do I have open? Oops. Don't get so distracted, someone. What's open? I have something open that is destroying the FPS. Thank you very much for the raid, Scouts. How are you doing, man? How's everything going? Thank you, thank you. Are you ever streaming when I finish? Afternoon? Well, almost evening. Well, for me, evening, right? How are you doing? Oh, man. I never remember when you do it. I should have joined. I, I, I have been wanting to join for so long, and I always forget when it's done. Yeah, nice. You finished it? How long did it take? Because it's often very messy. Did anybody die? If no one died, I think that's a first. Nice, nice. Congratulations. Two people died? Okay. That's average. You exited, but then you made it? Like, they came back for you or something and you made it? So laggy, man. Nice. Well, congratulations. I still have to do the whole walk of shame because I never remember. I'm gonna end up doing it solo someday at this pace because I like 400 you could probably do it solo. There was one when no one died? Are you sure, Katie? Maybe you didn't see them die. There was one when Craig thought no one died because the guy died at the beginning.
It was entering Poi, you know, the flames. Somebody just walked the wrong path and died. But someone died. Okay, okay. Have a good day. Thank you very much for the raid again. Enjoy the rest of your day. Con el estilo de música me esperaría una gran horterada, pero no está mal, ¿eh? Ah, ¿son argentinos? Bueno, no son españoles. Vale, vale. No son españoles, por eso está bien. Ahora lo entiendo todo. You can't solo pointering. Why? Ooh. You mean because of the ways? The ways you can do? What can't you solo? Ah, the rope pole. Yeah, for the rope pole. No, you can't kill it just convincing two of the thingies? Really? Okay. Interesting. You need more than two? Okay, okay. So maybe it could be possible if you get lucky a couple of times, but it shouldn't be possible. Yeah, I know what you mean. Yeah, yeah, I know, I know, I know.
You say the rope, but I'm thinking about the stairs, right? Are we talking about the same spot? You know, right after the flames, the paths, you go downstairs and then north there is a set of stairs. But the stairs only come down when somebody else pulls the levers, right? What rope do you say? I mean, couldn't you do all the levers and run back before the stairs go up? Or is it another thing? Yeah, I'm mixing another place. But what rope do you mean then? The rope probably is optional, it's just a shortcut. You can just go all around. Okay, then I'm mixing a third place. I don't know which hole you mean now. I guess you wanted to do it solo and that's why you know, right? Oh, my mana is gone. Okay, I was thinking, what's wrong? That's wrong. $126. Carrot. I mean, it's kind of low for the level, but yeah, it's nice. I don't need more. If you're wondering how to get to 126, this char had 119 when it was level 200,
And I never trained since, so online training. So just hunting and offline training from level 200 to level 1k, you get that. Actually, before 1k, right? Because it's actually halfway there to the 127, I guess. Do you play Paladin, Carrot Mafia? Nice, nice. Rats. 700 is really nice. Basically, I'm hunting the same places since I was 700. So it's when you start using the whole Paladin power, right? The whole Paladin potential. Yeah, yeah. I think the same. Also now with the rebalance, it's probably even earlier. But yeah. Basically for me the Paladin till 150 it's tedious. From 150 to 400 you feel like you're missing something, like you don't have enough damage, you're not as good as you should be. At 400 you are like, oh, okay, so this is a Paladin. And then at 600 you start feeling strong. Okay, I was a little crazy doing that. Let's take it slowly. I'm not going down in HP, but I feel like I should, right? There are 2 dwarves boosted. Okay, one of the dwarves died, apparently. Is it a heartless? Why do I always get the... Oh, because it's 20% chance then. Okay. I was gonna say, why do I always get the same wardens? Because you have more chance of getting the wardens you already have than the wardens you don't have. That's what Wiki and or Kuznir say. I don't know if it's true or not. I don't know if the forum explained it. You have it on top at 1030. And welcome, welcome, John Watkins. To charm? Wiki says warden, so when you don't have it, it's 10%, and when you have it, it's 20.
Another echo. Normal ones. Let's kill them, I guess. Although they are not gonna last long. Oh, okay. I didn't know that. Anyway, I'll check how it is. Because I see it, but yeah, maybe I have a different view than you have. And where did I see the... Okay. Then why do I always get the same echoes? I've had like 4 flimsies, 2 or 3 Norks, right? I haven't had any mean, any freakish, or yeah, I had the freakish, right? But I haven't had any mean or any of the other 5 creatures in this one, only Nork Heartless. I used to hunt here at 700 too, and it was before the rebalance, so it's a pretty nice place. It's already there, right? So it's 10. I'm just chilling. Could be more, could be 11 or more here at West. Could be 12 at East, but that's pushing and focusing on everything, right? I'm just chilling. Hey, Alex. How are you doing? Enjoying yesterday's victories? Grande, Adam. Harmonia, it's Harmonia. Oh, I left one alive there. I thought it was dying with that. Yeah, 10.4, 10.5, something like that. What's happening today with my HP? Is everything right? It is. Okay, whatever. Well, that just practice, John.
That's just practice. And actually, it's not great because I take some milliseconds from arrow to spell, and that makes it so I only use like 15 to 1600 arrows. Real pros are using 17 or more, so they are going faster from the arrow to the spell, basically. Reacting faster. With my feet picks. Okay. Ya, lo vi. Lo vi y luego me quedé dormido y esta mañana he visto el resumen de los tres grandes, básicamente. La gente dice que vio el de Roro igualado. Yo no lo vi para nada igualado, ¿eh? Roro. No sé, es que no sé hablar, ¿eh? A veces. Pero bueno, Roro estaba mucho más fuerte en general. Presionó todo el tiempo. Well, I'm also 300 levels higher, right? So it makes sense. Also, that's not necessarily a good thing. Sometimes I walk too fast and I do less XP because of that. Because usually when you walk fast, you hit less mobs, right? When you're slow kiting, you are most of the time semi-boxed and you're hitting more mobs. And yeah, obviously there is people with less practice than I have, and there is people with more, or just intrinsically better than I am. I don't know what's happening with my FPS. They're dropping a lot today. Yesterday it happened too. Has Tibia had any patch this week? Because it was working fine last week. I don't think I changed anything in my computer. Damn! Thank you for the raid, Chatson. Welcome, everybody. I don't think I follow you, right? What vocation do you play? 21st? Yeah, that was this week. Yeah, maybe. RP? Nice, nice. Thank you for the raid. How are you doing? What level are you? Do you play in Calanta or where do you play? $2,062. Okay, definitely not Calanta. Brazilian, nice. Muito obrigado. Well, I want to do it, but after killing this, I don't want to do it with... I don't want to have a word and with all of this, right? Gracias a ti, gracias. Benvindo.
Okay, okay. Enjoy your food. Thank you very much for the raid again. Always nice to find more Tibia streamers. Buenas, buenas, Trip, ¿cómo estás? Ah, you went from 350 to 700. Yeah, it's a huge change. How their beef feels after the update? It feels great, Persian boy. It's so comfortable. Why is there nothing here? There should be a big box. There is nothing. Okay, we just got it. Oh, I left things behind. I didn't realize. I was distracted. It feels great, Persian boy. Amazing. The rebalance was amazing. The nerf wasn't too bad. I think they're gonna nerf everybody again. They already said there will be more adjustments. That was very messy, but I guess it worked. Or kinda worked. Exactly. Yeah, I mean, I learned a lot in general, and I was less conscious before 600. Since 600, I know I learned like crazy because first time I came here, I didn't even know how to use my rings properly, right? I mean, I knew the theory, not the practice. And now I use so many hotkeys, I'm even shocked. And it's just natural, right? Because you get used to it with practice. That's it. But even before that, I think I was learning to walk and stuff because now I play. So I played on Calanta, right? Even before the rebalance, I was 100 something in Calanta. I was doing things I couldn't do at 300 when my main was 300, right? So then I realized, oh, I learned much more than just the hotkeys and stuff.
Te tienes que ir a dormir. Muy bien, muy bien. Qué prontito, ¿no? El acceso a Mara por sí es muy fácil. Es matar los bosses de Asura Palace, básicamente. Poco más. Tienes que tener hecha la quest del Lost Brother Quest, ¿no? Que es la del NPC de fuera de Palace. Y luego es básicamente hacer los bosses en Palace y ir por el teleport que hay entre Port Hope y Ankh. Hey, Snooze. How are you doing, man? Howdy, cowboy. Cooking? Nice. Nice. I'm hungry. Are you bringing me food? You can use the swimming pool. Just bring me something to eat. ¿Qué level eres? Ciento y algo, sí. Puedes matarlos, pero hay que saber. Y necesitas Dwarven. Yo hice ese acceso en mi char de Calanta al 180 o así. Y para mí fue fácil, pero creo que al 150 no lo hubiese sido. No sé si eso contesta a tu pregunta. Snooze finally has the jackpot wheel. Give me some minutes, okay, Snooze? It's just 35 minutes here. So when I'm done with this hand, I'll spin the wheel for you. Por eso, por eso. Que... ¿Pero para qué quieres el acceso a Marapur? No hay nada en Marapur para tu level. ¿Tienes una task de mobs de superficie o qué? ¿De Jungle Moas o uno de estos? Yo me esperaría, para el acceso a Marapur. No sé. Un poquito. O que te acompañe el MS. Con el MS vais bien. Pero tenéis que saber jugar los dos, ¿eh? Si no, el que se queda atrás se muere. Los bosses no son difíciles, pero se hacen invisibles. Buah, además, esa task es un rollo, aunque tuvieras el acceso, porque no hay muchos. Hay poquitos. Entonces vas a tener que estar dándole vueltas a una montaña todo el rato. Un buen rato, para matar ciento y pico, yo creo. ¿Cuántos hay ahí? 20 a lo mejor. Que tienes que hacer 8 vueltas. 40 minutos ahí dándole vueltas a una montaña matando como si fueran wolves. No sé, ¿eh? Durita, esa task. By the way, did I step on the echo or did I just forget about? Ah, yeah, I did. It was normal barks. Okay. Okay, we got attack again. Not great, but I guess it's fine. It's better than anything else except experience. Gracias por el follow, Trip. No me seguías en Twitch. Entonces ayer te perdiste las canicas. Ok.
Bueno, ya estarás para la próxima. Cada mes hacemos una así grandecita como la de ayer. La de ayer fue una locura, pero porque fue toda una locura, porque Alex también se volvió loco donando. Pero cada mes hacemos una así más grandecita. Sí, el problema no son las 1000 y 2000, el problema son el resto de tasks. Yo hago beginner porque son mucho más rápidas. Solo por eso. Y no las he estado haciendo el último mes. Hoy creo que las voy a hacer. Creo. No estoy seguro. 16% Irving. Pero estoy chilling aquí, ¿eh? No. Decir, he hecho más experiencias en Bounty, diría incluso. No estoy pushing ni focus ni nada. Pero sí, tengo 16% de ataque en el amuleto. En el talismán. No dan la misma experiencia. La experiencia depende de tu nivel. Y las de beginner tienen un cap, que creo que es 200k. Entonces, cuando haces más de 200k por tu nivel, las de nivel medio te dan más experiencia. Pero igualmente no vale la pena esa experiencia. Ni la de expert. No vale la pena la experiencia de las weekly tasks. Hacéis mucha más experiencia cazando que la que haces con las tasks. Cada nivel de dificultad tiene un máximo de experiencia. Creo que beginner son 200k. Medio creo que son 700, 800k. Expert creo que son 2k. A lo mejor me equivoco y es más, ¿eh? Y entonces el máster ya no tiene límite, ¿no? Algo así. No sé ahora si los números te los he dicho bien, pero es algo así. You're in Thailand, nice! Enjoying some holidays? You're gonna buy a Paladin? Every vocation is way more comfortable now, not just Paladins. MSs are completely OP, but they are probably the least comfortable. And the most comfortable, in my opinion, right now is the Druid. Because it has like chains for spells. And you can just spam that. You don't need to target or anything. Okay, Dusters, so we'll leave them for the next lap. Nice, nice, man. Yeah, the Paladin feels great now. Full spell rotation, no runes. More damage. Permayutito without any bad thing about it. You spend less potions. Focus less. It is really, really comfortable now.
Not everything came through, but I was surprised with the amount of mobs they did. Oh, the Orc Club stayed behind in the last second? Ah, and it was already here. Okay, this task is taking pretty long. I guess tomorrow we'll finish it at... Ah, but we have the bark. Okay. So we'll keep going here tomorrow. It would be faster at east. But I want to use the prey, so... Oh, also I didn't change the overpower or anything. I don't have minor charms. That's what's happening. I didn't change any charms. I think I have Enflame on Orc Clubs and Boont on Gloommaw, and that's it. That's why it felt weird. Ah, me llamaste aquí, perdona, un segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gene? ¿Todo bien? A ver, accept. Lo que no sé es si lo tengo abierto. Vale, se abrió donde no es, pero bueno, ahora lo muevo. Porque solo funciona en Chrome esto. Ahí está, gracias, Gene. Ya acepté, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo fino? Nice, nice. Me dijo ayer Yuji que estabais mirando, bueno, que estaba viendo alguna rueda para cambiarte algo. Recuérdale luego que me las pase, a ver, y lo vemos. Oh, right, the echo we had before. Nice. Some extra mobs. Although it's faster, so they will take longer to die. Should still be nice.
Eh. Oi. Only 20 minutes left here. We have to spin the jackpot for Snooze. He finally had the points. And then I guess I'll do the weeklies. And if we still have time, we might do some Galanta afterwards. I didn't die. Why does it feel so good to be bad?
For the first time, and I know that is you. I can tell by the look in your eyes. It's just alright as we dance by the moonlight. When you see you're my delight. Cause my feeling is just alright as we dance by the moonlight. You're my delight. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Adam? No, carreritas hoy ya no. Ya fueron ayer las carreritas. ¿Pone carreritas en algún lado? Ayer fueron las carreritas. Una locura, por cierto. I guess if I want to kill these two, I should go northeast. If it doesn't feel great, so I won't do it. Buenas, Parcelín, muy bien, ¿tú cómo estás? No he puesto... Se nota mucho, los chams, es una tontería, pero se nota mucho. Normalitos, vale, pues vamos. Porcentaje de distance en autoataques.
Y los que cambias son los dos primeros. Marcelo. De hecho, iba a hacer un vídeo, pero hizo uno Kushnier y fue como, ahora no me quiero copiar. Que el mío es diferente, ¿eh? A lo mejor lo acabo haciendo, pero de forma que quede muy claro que es algo completamente diferente, ¿sabes? No, 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 barras no. Porcentaje de distance. Si te toca spell o autoataque, cualquiera de los dos te lo quedas. Si te toca 20% de crítico en autoataques y no te quieres gastar muchos polvitos, quédatelo también. Ese también es muy bueno. Si quieres ser muy, muy barato y te toca el alfa, también quédatelo. Pero ese ya es como la mitad de los otros dos. Pero todavía es bueno. Cualquier otra cosa depende mucho. Hay bestiaries que pueden tener sentido, de hecho pueden ser los mejores. El problema es que solo te sirven un respawn o dos, ¿sabes? Como Demon, Undead y Humanoid. El problema es que solo te sirven en algunos respawns esos, ¿sabes? Pero si siempre cazas el mismo sitio, pues a lo mejor un bestiario es lo mejor. Así, regla fácil es porcentaje de highest skill. Mientras no sea healing, te sirve. No tengo acceso. Haré el acceso en la Rapid. En el Rapid Respawn haré las Harpies. Y luego me gustaría cazar Rock Beaters, sí. Correcto. Sí, sí, es el de Dist. Es decir, te va a dar 10% de distance en tus autoataques. Que en la mayoría de sitios eso es lo mejor. En Flintsys, por ejemplo, te viene mejor el 8% en spells. Y el 8% en spells en muchos sitios es muy parecido. Entonces, si te sale el 8% en spells, también te sirve. Y el 20% de crítico en autoataques no es tan bueno como esos dos, pero se le acerca. Entonces, si no quieres gastarte demasiados polvitos, te sirve de momento, ¿sabes? Y si siempre cazas flimsies, pues Bestiary de Undead. O si siempre cazas Fairway, pues Demons, ¿no? Básicamente. Y el alfa es como la mitad de eso, pero sigue siendo mucho mejor que el resto de perks. Entonces, si quieres, también te puedes dejar el alfa. Oh, no tengo más put de Magic Level. Bueno, quedan 6 minutos de igual. Es la última vuelta. Norquist también te sirve a Undead, pero Mazoran sería Demons, ¿no? Pasa, ponte el de Distance y ya está. En autoataques. O bueno, si te sale otro que te puede interesar,
quizá te lo puedes dejar un tiempo, ¿sabes? Mientras ahorras polvitos. También, ¿tienes muchos polvitos? Yo lo que estoy haciendo, bueno, de hecho es mentira ahora. Ayer me los gasté. Pero mi plan es guardarme los polvitos hasta llenarlos. Si no tienes muchos polvitos, si tienes apenas para uno o dos rerolls, no rolees el primero. Rolea el segundo, rolea el perfect shot. Que así si te toca algo muy malo, te puedes poner el de crítico aún, ¿sabes? No tienes que comértelo. Pero si roleas el de distance primero y no te toca algo bueno, te lo comes. Lo tienes que usar sí o sí, ¿no? Si tienes para 3 o 4 rerolls, rolea el de distance primero, porque ese es peor. Y con 3 o con 2 o sí, con 3 o 4 rerolls te va a tocar algo mejor que distance, seguro. Y si no, haz lo que quieras. Pero ya que me preguntas, esas son mis ideas al respecto. Claro, si quieres algo global, el porcentaje de distance. Yo juego Robin Hood, acá es muy bueno, pero... No, aquí también es muy bueno, ¿eh? Robbiters. Se hace más de 11 también ahí. El problema es que hay que hacer el acceso. Y da mucha pereza lo de las harpies. Lo intentaré hacer en el Rapid, si me acuerdo. Que debería ser más rápido, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, Rottenblad ya no es la última, ¿eh? Ahora hay después de Rottenblad. Tanto. Aunque es más fácil, sinceramente. Bueno, es más fácil. Depende, ¿no? Es como decir que Bakra es más fácil que algún boss de Soulwar. Pues sin esencias quizá, ¿no? Pero con esencias no. Pues la nueva quest es lo mismo. Es más fácil sin subirle el nivel. Pero si se lo subes al máximo es imposible. One-shotea a niveles 3000. ¿Me voy a quedar sin flechas? ¿Qué? Si he cogido 2000. What? My... Ah, okay, I restarted the analyzer late, right? I was gonna say, my analyzer says I only used 1400 arrows, but I brought 2000, and I only have 200 left. Ah, but 200 are enough. Okay. So yeah, good calculation by my side. Nice, stamina is gone. Paladin 110. Only for experience, Meku, that's easy. That's lava lurkers. If it's only for XP, lava lurkers. You can do more than 2kk raw there, even, well, mono target more than 1.5.
Muy bien, Parcelín. Acuérdate de spamear también el de Fintis, ¿sabes? Que también te da polvos. Si te encuentras un Fintis por el camino. A mí me gusta, pero me gusta incluso cazando, ¿eh? No solo el tema. Yo no he hecho lo de ir a buscarlos a saco. Me gusta. Y creo que nos da muchos polvitos. Yo ayer, mira, yo cuando salió lo de los ecos y tal, que fue el lunes pasado, hace una semana o hace dos, pues tenía los 250 polvitos de antes, ¿no? Em, o 300. Entonces tenía para un reroll. Y hice el reroll. Es decir, no tenía polvitos al principio, ¿vale? Y ayer tenía más de 1800. Que me los gasté. Me los gasté mejorando esto. Pero... Mira, ya tengo 380. Ayer me los gasté, no podía subirlo más esto. Entonces, se hacen 2000 polvitos rápido, ¿eh? Solo cazando. No he ido a por nada. Sí, no, no, ya se queda subido. En el test server tenías que volver a subirlo, pero ahora se queda subido. Igualmente, mi plan es guardarme los polvitos porque yo espero que el nuevo bow valga menos de un kk en un mes. Un kkk, quiero decir, en un mes. Por un kkk no me lo compraría, pero si baja un poco más, me lo compro. En plan, 600k, algo así, me lo compraría. Uf, huele a comida, me está dando hambre. Uf, no me da tiempo de cocinar con el hambre que me está dando este olor, ¿eh? Quizá voy a comprar algo. Dios, no sé a qué huele. Como algo rebozado o algo, no sé, pero huele bien. Okay, let's do this. What? Ah, I had double. I was like, I had everything. Yeah, I need 7 slimes. Okay, now I'm fucking hungry. So I think I'm gonna go buy something. I'll be right back. En mi opinión, autoataque. Hay gente que dice spell. Son muy parecidos. ¿Qué pasa? Con el Masan pegas a más bichos que con el autoataque. Entonces, aunque sea 8%, eso hace que sea... No lo hace mejor, pero hace que se acerque. Para mí sigue siendo mejor el autoataque. Pero en sitios como por ejemplo Flimsies, es mejor el del spell. Entonces hay spawns, también hay spawns donde son fuertes al físico, como no sé, creo que en Darklight hay muchos bichos que son 90 al físico o algo así, ¿no? Entonces, si son fuertes al físico,
también hace que el del spell sea un poco mejor. No, ¿dónde pone hoy carreritas, Adam? No lo pone en ningún sitio. ¿En TikTok? Pues está mal. Pero a mí no me sale eso. Es que esto del título de TikTok es un poco raro. Porque yo no lo veo. Yo lo que veo. Mira, te lo enseño. A ver si lo puedo enseñar. Que esto ya cargado. Que tengo aquí arriba. Pero eso de. Em, Uy, esto no ha cargado nada, ¿eh? Bueno, ¿dónde está el TikTok? Tiki-toki. It does matter. It is flat damage, but it does. It goes through the sensitivity. I don't know how to call it. How is it called in the encyclopedia? It's not called strength, it's called differently. Oh, sensitive. Yeah, I said it right. It goes through this. The armor doesn't matter, but this does matter. Also, you hit more mobs with the Masan. That's why they are similar, but in my opinion, our attack is still better. Where is the life? How long have I been muted? Ah, because I sneezed. Thank you, thank you.
Thank you for the follow, by the way. So you see what I mean, Chatsen? It still goes through the sensitivity. So the armor doesn't matter, but the sensitivity does. So the 10% is better because it's higher, right? But there are two things that make the spells go close, even if it's 8%. One of the things is you hit more mobs with the caldera than with the auto attack. Also, we're not taking into account the grenade here. If you use a grenade, it's even more because you hit more mobs on the grenade too. And the other thing is the sensitivity of the mobs. So before we had Dark Light Striker, which is neutral. Well, it's not neutral. I think it's 90%, but it's the same percentage on Holy and Physical. So it's the same. So obviously, the auto attack was better, right? But if we put Flimsy, which is 50% strong to or sensitive to physical, then obviously the spells become better because you're adding 22 damage, but you're multiplying it by 50%. So it's just 11 damage, right? While on the other one, you're adding 16 damage, which is less than 20 or 22, 17, right? Which is less than 22, but it's more than 11. So yeah, it's 3 more damage. See what I mean? So the sensitivity matters. If we just leave it without yeah, Omega Strike fails because it needs the damage, but without anything, it's going to be neutral. And then obviously the auto attack is better. But as you can see, the difference is not big. It's 22 damage versus 17 or 18 damage, but the 22 is always on 6.5 mobs in this example because that's what I hit with the arrows usually, while the 17 is on 8 mobs. So it's, let's do the average. Is on 7.2 mobs. So it's 10% more mobs. So it's 17 plus 10. If it's 18, it's already 19. So it's 3 less damage. I guess there is something else there. So basically, in my opinion, our attack is still better, but they are very close. So if I get spell, I'm gonna keep it. I don't care. Basically, that's the that simplifies it all for me. Okay. Also, the here, Snooze, is already rolling for you. You said soon and it popped up. Oh, not for you though. Just making the jackpot bigger, Snooze. Thank you though. 350 in the jackpot. Okay, I was saying, I don't know if I was muted when I was saying it. It smells delicious, so it made me really hungry. So I'm gonna go buy something to eat. It's gonna take me. Ah, no, I can call. Okay, I'm gonna call first. I'm gonna call and then go pick it up. So it only takes 5 minutes. Give me a second.
I almost go deaf. My stream started sounding on the phone while I was in the call, on my ear or in my ear directly. No entiendo TikTok, la verdad. Me salen cosas, le doy al botón y ya está, pero no lo entiendo. So, yeah, Parcelín lo has visto, ¿no? De hecho, hemos hecho ahí un par de calculitos. It depends on the amount of points per cubo. I don't know if you're still here. So the plan, we already did everything, Ellie. We already hunted, we leveled up, we did 2 bounties and a half, and we're really close to leveling up again. We're not leveling, I guess. No, it's 6kk, so we're not leveling today again. But now we're gonna do the weeklies. I just ordered some food I'll have to go pick up in 10-15 minutes. And then we'll have dinner and probably finish the weeklies and do some Kalanta, maybe. Yeah, probably do some Kalanta. This shouldn't take 2 hours, right? For the pirates, I guess I go. Well, both lizards and pirates is in Targuna, right? Minotaurs and elves, all three of them I can do together in Yalahar. So I guess I'll do these three first because we're already here. Oh, this is not the Nargot pirate, right? It's, or I don't know. Yeah, exactly. I don't know. I don't know which one it is. I still don't know. Nah, I guess it's 64 HP. It has to be the Targuna one. 100%. But yeah, we'll do Minotaurs and Elves here, right? Let's pick some mono-target stuff like stars or something. That works. Right, let's place them. Here, I guess. I don't need them Venom Tarros ever again. Goroma? Goroma? Targuna. I will go to Targuna for the pirates, I think. Ah, there are some in Goroma, actually. But not many, right? They added them because everybody was going Targuna. I guess if Targuna is busy, which might happen, I'll go. Is it normal elves? Because I'm just going crazy here. Oh, it's scouts, so we will go upstairs a bit. Not arcanists. Weekly task. That was fast. Okay, let's loot the talisman here. That was really fast. And the minotaurs are right here? Yeah, okay. We have two. We have Archer and normal one, okay. Not downstairs.
And I believe in you, can work it out. I guess these will go to finish to the Rasha if we don't finish in this lab. We didn't finish any of the two, right? Oh, archers, we still need many, so I guess we're doing Kath, right? In the Foxtail quest or whatever it's called. Fort Fox. Normals, it was almost done, so we will finish there also. Nomads and Bone Lords. I said Kath actually, but okay, let's go Darasha, because we need to go there anyway for the carpet. Let's kill the ones in the thingy. And then we go to the Horned Fox, because I have the feeling we're gonna need both places. Whoa, in Madrid, it's completely crazy snooze. Actually, I have a friend who lives far away from there, and it smells like burned. But far away, I mean like 600 kilometers or something. Normal ones. Anyway, let them spawn. Okay, now I know the echoes count for the tasks. Okay, this didn't help much. We could have gone directly to the Horned Fox. Yeah, we were talking about it this morning with some friends. The issue is, so here we have a lot of pines, and then the forests get all the floor full of it's not leaves, right? But it's the pine leaf. I know it doesn't look like a leaf, it's more like a stick, but you know what I mean. And that gets really dry and burns very well. And it also has some resin sometimes, right? So that makes it burn even better. So if there are no wild animals making paths or people making paths on the forest, because and also how do you call it in English? Like sheeps and stuff, right? When you have sheeps, you go to the forest and they eat all the shit and move it around, and you always do the same path. So there is like an open path in the middle of the forest without all that shit, and then it's easy to stop the fire there. But now that's forbidden. You have to have your own place to go with the sheeps. You cannot do it
on the wild anymore. So there is much more of that, and it's everywhere. There is no line to cut it, right? So it's much more difficult to stop the fires. Yeah, well, they are doing that here in Spain, but we already had that. But I guess we didn't have many, and now they're doing it with bombers. Um, wait, God. Well, I'm gonna go take the food because I'm already late, I think. I'll be right back. It's not even 5 minutes, it's right here. The time I take to pay, and that's it. I'll be right back. 2 minutes, well, 5 minutes. I don't know where. Okay. The planning of cities. I'll be right back. Stay right back.
I also picked up my package. Buen día, consulta. Tengo un RP 670, dista 129. Pero justo abrí una gema grande de la rueda. Sí que vale, pero no es la mejor, Luis Citro. Esta te vale hasta que seas level... Bueno, ahora hasta el 850 te va a ir perfecta, creo. Luego, desde el 850 hasta el 875 no te da nada. Si la maxeas. Sin maxearla desde el 850 hasta el 950 no te da nada. Y luego te da hasta el 1100 otra vez. Bueno, hasta el 1050, ¿no? O sea, ese es el problema que tienen esas gemas. Te dan mientras te da un perk extra. Si no te da un perk extra ya no te sirve. Pero si es la primera gema que has abierto, perfecto, úsala, úsala. Y si la quieres maxear, maxeala. Tienes un problema, ahí. Maxear no quiere decir solo maxear la última. Tienes que maxear los dos perks pequeños también para que se maxee. What? What's this? If I fall down, if the stream falls, I'll open in 1 minute. Because I'm gonna move something. Sí, tienes que maxear todo, si no, no funciona. Vale, no nos hemos caído. Vamos bien. Perfecto. Oh, qué bonito. Y ahora me falta un cable. Okay, now I have 4 outlets I'm not using. I was missing 1, now I have 6 instead of 1. I'm gonna wash my hands and then I can weed. Pues mira, mejor, ¿no? Qué bien. La mitigación no está mal. El segundo supongo que no es muy útil, ¿no? Pero la mitigación está bien. Igualmente, a mí me dan un poco igual los pequeños, ¿eh? Mira mi gema, la que yo uso. Estos dos, este es completamente inútil. Y el otro casi. Pero el Mana Drain es bastante malo. Y el otro es Ice. Ice y Cap. Vale, 200 de Cap. Okay, this is not cold and this is cold, I think. Okay, now I have both options. Okay, that works. I'm gonna wash my hands.
¿Ahora? ¿Volvéis a ser tres o qué? No, volvéis a ser cuatro. Os falta uno. Sí, la podemos hacer, ¿eh? Pero... Mm, mm. So those trees don't burn, or how do they stop fire from spreading? Snooze.
No es triste, quiere decir que ya tienes el dinero para tus Simbus y te sobra. Uf, que yo no estoy, ¿no? Será solo una... Wow. Interesting. Okay, let's do these tasks. Is the guy in the pyramid still there? Because I have the feeling there aren't 30 in the other place either, right? So Bone Lords, Lizards, Nomads. Well, since I'm here, I can go from here to Nomads, right? Okay, there is no one here apparently. Oh, what? Okay, the guy just came out. Okay, so we just go somewhere else. Or I don't think I have the access to the how is it called? Arito's task, right? But is it inside another quest? Is it inside Tibia Tales or something like that? What, everybody's killing nomads or what? Nomads, minotaurs, everything is covered. I don't know if I have the access, but I guess I can try, right? This one should be much better there, so I probably should. It doesn't look like it's many though, so maybe I can just do it on the surface. Oh, so those blue ones are always there? Interesting. I thought no. Mais é melhor or so it's better to use the tier 2 ethereal than the Masan. But I only have that gem. So I use this because I only have this gem. And I always hunt with ethereal. This is like 2 more damage than this.
not much more. And the carpet is better than the grenade. And yeah, I only have this gem, so I don't have a good gem here. And the best one, if you have enough points, is Ballistic Mastery, but then I would lose some res, and res is very important for me. Perfecto, se parece a la mía. 1120, pero ya tienes puntos para tier 2, ¿sabes? No te hace falta la gema. ¿Para qué quieres la gema? Oh, es verdad. I didn't remember this moments. No, porque ¿sabes qué ha pasado hoy? Ayer me dijeron, mañana cazamos 2 horas. Entonces hacemos el boss al server safe -2. ¿Qué ha pasado? Que han hecho han cazado 1 hora. Entonces, cuando yo me he conectado al server safe -2, ya estaban durmiendo. Porque han acabado a -3. Sí, sí, puedes pasar el link. Y ahora lo miramos. Pero ¿por qué usas Divine? ¿Dónde cazas? Where do you hunt? Why do you use Divine Barrage?
Ok, no, no. Sharpshooter and Ethereal Barrage. So remove the two perks you have on Divine. Get the Amres on the. I think you can have tier 2. For sure, you can have tier 2 grenade and tier 2 carpet, right? We can check it. Malandro. Buenas, buenas. Ahí, espera que lo he puesto en el chat que no es. We're gonna celebrate. 75. Nice. Segundito, ahora lo miramos. Ya acabo los dos, ¿no? 5 me faltan, ya ves. Tengo un clip que lo explica, Thomas. Pero básicamente, quieres tirar la carpet, quieres tirar más sun y justo antes de la siguiente flecha, antes de la flecha, pero justo antes, la carpet. No, de hecho, tiras. Espera, espera, ahora te lo explico bien, perdona. Ahora te lo explico bien. Vamos a ver la will de Rafa y vemos. ¿Todo bien por aquí? Sí, ganaste 75. Dime el chat y te las paso ya. Dígamelo usted. He visto llegar y besar el santo, malandro. No, no. Ahora te lo explico, Rafa, ahora lo vemos. ¿En serio, osito fumón? Pues deja de fumar. Como me entere que te gastas las TC en tabaco, te junteo. A ver. Ahí las tienes, ahí las tienes. Vamos a ver la will. Segundo. Aquí. Vale, entonces, esto no lo necesitas para nada. Entonces, ¿cuántos puntos tienes? Eres 1100 y algo. Pues estos los tienes seguro. De hecho, seguramente te sobra hasta para uno aquí, ¿no? 1099, pues mira, te llegan los puntos. Y con esto tienes tier 2 y tier 2. Y de hecho, bueno, es que la gema que tienes es de granada. Porque a ver, si haces así. No, no llega a tier 3, ¿no?
1500 charm points, ya ves. 100 wardens. No, es así, ¿eh? Espera, ¿eh? Bueno, de hecho, es esta. Es esta. Porque así tienes tier 2 y tier 2. Si te llegase a tier 3 aquí, podrías poner la gema aquí y venirte por esto. Pero siendo tier 2 y tier... ¿Sabes? Si no llega a tier 3 no ganas nada. Así estás mejor. Tienes para 150 en carpet. Vale, pues dale la vuelta. Con esta así. Aquí pones... Esto no hace falta que esté lleno, ¿eh? Puede ser este. Vale, a ver. Tiki, tiki, mierda. Tiki, tiki. ¿Dónde está? Aquí, vale. Perfecto, el perfecto. Bueno, claro, el de Caldera pero bueno, mejor que uno de Distance. Cuando Divine, em, sí. Aquí, ¿qué pasa? Yo cuando cazo Divine, Rafa, espera, te comparto. Yo cuando cazo con Divine es solo Flimsies, entonces no necesito el Amres en realidad, ¿vale? Entonces, si tienes una buena gema aquí, yo haría... Buah, si te llegase aquí ya sería GOT, ¿eh? Pero claro, no te llega todavía. Pero yo ya haría algo así, supongo, ¿no? Aquí pones una grande, por ejemplo, Masan o Mastery en Avatar o en Gift of Life. Por ejemplo, en Masan. Y aquí te pones una pequeña cualquiera. Y te quedan 100 puntos, entonces puedes hacer esta. Y aquí pones una pequeña también. De hecho, aún te quedan puntos, ¿eh? Ah, van aquí esos, ¿eh? 25 aquí para activar el perk y ya está. Para Divine yo haría esta, si tienes gemas. Este es el mejor perk. De toda la will, este es el mejor perk. El problema que tiene es que pierdes Amres. Entonces, si necesitas Amres, no puedes usar esto. Si no te llega, a ver, si tienes muchos puntos, sí. Pero con 1050 puntos no te llega. Si, si no necesitas Amres, esto es lo mejor, tanto en Sharpshooter como en Divine. Sí, pero ¿para qué vas a gastar la gema si ya tienes esto? Te sale más barato hacer esto que hacer la gema.
Pero igualmente necesitas uno. ¿Me entiendes? O no, claro, puedes hacer solo el cooldown. Sí, pero vas a usar... Vale, no es mala, ¿eh? Es decir, si tienes la gema de Amres, podrías hacer algo para Sharpshooter, estoy pensando. Porque... Ah, yo he guardado una hoy. He guardado una hoy. Lo que pasa es que son 400 puntos más. No te llega esta, pero por poco, ¿eh? Pero esta es genial. Pero aún te faltan unos cuantos puntos. Esta, para Sharpshooter, es el mayor daño que puedes poner, son estos dos puntos. Claro, mira, es la misma que yo estaba haciendo, pero es que él tiene la gema de Amres, entonces se puede poner el Amres, ¿sabes? Ah, me había dejado este, ¿verdad? Es decir, le faltan más puntos aún. Vale, a ver, que no sé qué estaba haciendo ya. Estaba contestando a alguien más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Me he perdido algo, ¿eh? Para cazar, Víctor. Para bosses, ¿te interesa? Mira, espera, para bosses... Bueno, espera, te lo enseño en game. Para bosses yo tengo... Buah, espera que estoy perdido. Tibia, aquí. Para bosses yo tengo esta. Para bosses quieres tener el Gran Con. Tengo el barras también porque hay bosses en los que no puedes estar cerca y entonces usas Gran Con y los dos barras. Si puedes estar cerca, usas Gran Con y Cirial Barrage y Massan. Si solo tienes que usar físico, usas Gran Con, el Ethereal Barrage y el Con normal. Y tengo la carpet. Te vas hasta el Ballistic Mastery.
Pero entonces no usas nunca el Divine Barrage. Me parece una buena opción, la verdad. Yo tampoco lo uso mucho, pero cuando la hice lo pensé en eso. Claro, lo que dice, lo que usa Emi, que lo estoy viendo en otro lado, es, él tiene esto así. Pero entonces no te llega a la carpet, ¿no? Espera, espera. O tienes más puntos que yo. Claro. Ah, no, que yo tengo puestos puntos en la granada. Vale, vale. Bueno, a mí me falta algún punto. Me faltan puntos para llegar a la tuya, Emi. Entonces, mientras tanto, la que yo tengo, ya está. Aunque lo que sí que podría hacer, si quisiera hacer eso, es esto. Es buena, ¿eh? ¿Pierdo algo? No estoy, solo pierdo el barrage, ¿no? Que es la tuya ahorrando puntos. Bueno, tendría que poner una gema mediana aquí, ¿no? Queda un poco igual, la verdad. ¿Por qué he puesto esto? Porque necesito 25 puntos aquí para hacer tier 2. Porque sin esto ninguna me llega a tier 2. Entonces aquí me pongo una gema mediana. Y esta para bosses también está bien. No. Ah, tienes razón. Está aquí el gran con. Qué cabrón el gran con. No, claro, el gran con es el foco principal. Claro, el gran con es el foco principal. Tenía una yo de bosses con Ballistic Master y no sé dónde está. No sé. Pero ¿esta qué es? La gema aquí, ¿eh? Buah, cómo me complico la vida yo solo, ¿no? Esto es un abanico. A ver, si aquí hago así, esto me lo... Ah, no. Es que esta gema también es un poco estúpida, ¿no? Esto no sirve de nada. Bueno, da igual. Que la que yo uso de bosses es esta. Por eso, el gran con lo quieres sí o sí. Y yo pensaba, bueno, usaré los dos barras. La verdad es que no los suelo usar, ¿eh? Pero ahora me sirve para hacer el Mimar Jafar, por ejemplo. Ahí sí que me viene muy bien el del barras. ¿Sabes? En Mimar Jafar este es importante también. Para las bolitas.
Aunque ahora que pienso, ¿no? En vez de tener esto, que no me da nada, ¿no? No podría tener... De hecho, no me hace falta. No, sí me hace falta. No me llega. De hecho, espera. Casi, ¿eh? Casi, casi. Mira, puedo hacer esto. Y aquí me pongo mi gema. Y que he perdido un poco de... ¿Qué? Mejor, ¿no? I don't. I have everything now. Aquí me sobran puntos, pero claro, no puedo ahorrarme puntos aquí. Si pudiese mover estos puntitos aquí ya, la voy a comparar luego. Okay, let's finish this. No, these thingies. Gracias por... Ah, te has vuelto a entrar. Vale, vale. How are you doing, Sailor? All good? Let's finish this. And then we have... We're gonna do the two at Targuna, right? I think. And skip Bone Lord and... Well, Frost Giantess is easy. We'll see. Yeah, but I like that, man. The thing is, I never cared much about the wheel, especially from level like 800. It was like, okay, I can use a big gem. I'm not gonna worry about the wheel for what? 500 more levels or something, right? Until I can get a second gem or something. Now everything counts. Every 20 levels, I can do some trick to get something that could be nice. You know what I mean? I like it. There are more options, more builds, more interesting stuff. Let's go Targuna. I'm a power junkie. I'm experienced junkie, man, and I'm happy lately. I get a level a day, even two sometimes. Can't ask for more. Can't ask for more. I get a little less than 1.5 levels a day. Solo. That's awesome for me.
Are the Templars just upstairs or what? Oh no, the Templars are the normal lizards, are not the ones here? Yeah, it's the normal ones. Okay, okay, okay. My bad, my bad. So I have to go to somewhere else for those. Actually, they are the ones in Darasha, and I just came from Darasha. Stupid me. Stupid me. And it's only 46. But let's do these ones. If someone else is doing the same, there aren't any navigators, right? Down here. Oh, there are. Say, Aragonia. So this place is called Aragonia. Interesting. Do you know that's Spain? That's a part of Spain. So Spanish are pirates. Okay, okay, Hipsop, you're racist again. Kill the black. Spanish are pirates. Okay, I have to go slower, I guess.
Not many left. Lovely city. Okay. I think I'm doing the Forest Giant dance. Let's see. Similar. Hola, Darsh. How are you doing, man? It's just 20, so it should be the easiest of the three. Dead Tyrant. Why? What did you do, man? Too much party this weekend? How is it called? I was confused. I was like, what was that pink thing? Man, this place is huge. Huge. I'm gonna get lost. Okay, so we already have the multiplicator. What means tomorrow we're gonna have an extra point on the wheel.
Family stuff. Okay, socializing. 30 minutes weeklies. Not bad. So 30 minutes 5 times means 2 hours and a half. And I get an extra point on the wheel. It's limit. It's in the limit, I have to say. I don't think I'll be spending a lot of time doing weeklies. Almost. Pero no me iría hasta ahí, ¿eh? Pilla Ballistic Master y Positional Tactics. Mira. Bueno, no te llega Positional Tactics. Pero entonces dejas esto así. Aquí tampoco te llega. Bueno, con esto sí que te llega. Me pones una gema grande, ¿no? Buah, pero entonces ya haces tier 3, ¿no? Habría que ver si es mejor uno o el otro. Y aquí te pones la gema de Masan o algo. Si la tienes, ¿eh? Si no, nada. Le he dado random y ha caído tier 3, pero quería decir algo así. Y de hecho, si llegas hasta aquí, quiere decir que también llegabas hasta aquí, ¿no? Ah, no, aquí no llegas. Pues sí. Vamos a compararlas, va.
Estoy perdido. No acabo de abrir una. Ah, porque está aquí. Bueno, bueno. Bueno, pues espera, esto fuera. Y aquí le ponemos este. Nos lo llevamos aquí. ¿Qué? No, no era esta. Vale, da igual. Duplico, ¿vale? Ahí, entonces hemos dicho que en vez de venirte aquí, puedes hacer esto. ¿Qué he cambiado? Ah, que ahora me sobran puntos. ¿Sí que llegas? Ah, no, no, vale. Vale, vale. Nice. Bueno, moriste una vez por mi culpa. Grats. Vale, entonces, ¿tú aquí qué tienes? ¿Qué pasa? Aquí tienes la granada, la Carpet Tier 2, eso es muy bueno. Y aquí no. ¿Pero qué he hecho antes? Antes era diferente, ¿eh? La build. No sé qué he cambiado. Vamos a abrirlo y ya está. Ah, era esta. Vale, vale, así mantienes la Carpet, pero Tier 1. Vale, vale. Me da igual. Aquí va una gema. Bueno, vale, la mediana está bien. No es esta, no, no es esta. No sé qué he hecho con la que yo tenía, ¿eh? Esta es la tuya. Yo he dicho, no te vayas hasta aquí, aquí te puedes poner una gema grande, porque sin esto no llegas aquí, ¿verdad? No. El problema es que pierdes el carpet, pero vamos a verlo. Bueno, tampoco lo usas mucho, ¿eh? En Flames el carpet. Pero vamos a ver. Esto fuera. Ah, ya he visto lo que he hecho antes. Antes por algún motivo he puesto este también, que no hacía falta. Y por eso ahora me sobraban puntos para estos dos.
Y de hecho estos 25 los puedes poner aquí. Y los que te sobran, da igual donde los pongas. Los puedes dejar ahí. Eh, Entonces, a ver, ¿qué queremos comparar? Esta y la otra, ¿no? Vale. Entonces, vamos a poner... Espera, voy a abrir mi link de Flimsys, que no sé si tengo puesto el número de bichos, pero bueno. No está puesto el número de bichos. Está todo mal. Vale. Esto es 4,5. ¿Vale? Vale. Y entonces, uno tiene carpet tier 2, ¿no? No, tier 1. No, esta tampoco es. Qué mareo, ¿dónde está la tuya ahora? Básicamente esta es la que yo decía. Aquí va una grande, más san. Aquí la pequeña y aquí puedes meter otra pequeña. Y te sobra algún punto. ¿Vale? La que tú decías es esta. Esto lo cierro. Vale, entonces. Esta es 17 de damage en healing. 17 de damage en healing. Tienes la Carpet Tier 2. El Barrashal 2 lo tienes en las dos. Ya está, ¿no? Solo cambia eso. Vale. Carpet Tier 2. Carpet Tier 2 quiere decir... Esto lo tendrían que poner, ¿eh? Porque sería más fácil todo. Bueno, ahora sacamos la calculadora. De hecho, vamos a ponerlo en un... Así sé el balance de TCs. Vale. Entonces, esto tier 2 es... De hecho, uno es siempre 5, ¿vale? 28 y 10. 28 y 10. Diez por ciento más de daño.
458, 814, 651. Vale. Y en cambio, la otra tienes 20 de damage en healing, que ya son más. 20 de damage en healing. Aquí no tienes más sound, aquí tienes 7,5. Ah, vale, lo he hecho al revés. Vale, aquí tienes 10, ¿no? Bueno, en realidad el físico da igual porque estamos usando esto. Vale, ¿qué más cambia? Eh, Aquí no tienes nada más. Bueno, en los dos tienes el 20% de... Y ya está, ¿no? Pues mira, la tuya es mejor, ¿no? Interesting. Es que la carpet es genial si la usas bien. Tengo yo una duda. Si yo aquí pongo el Physical Pierce, unos 76, vale. No, vale, no sirve de nada. Pues no, está muy bien la tuya, sí. Solo para flinches, pero está muy bien. No acabo de ver por qué es mejor, ¿eh? Por la carpet, ¿no? Es que claro, carpet tier 2 te da un montón de daño si la usas bien. El problema es que depende de si la puedes usar bien o no. Y además tienes 4 perks. ¿Y aquí por qué no llego a este? Ah, porque he puesto esto aquí. Si lo pongo aquí, tampoco llego. Porque aquí me sobran un montón de puntos. Pero podemos quitar esto. Y ahora sí que te llega. Pero ahora esto ya no te sirve de nada. Ya no estamos usando la gema. Lo pasas a tener 19 y Carpet Tier 1.
Bueno, quería comprar la mía igualmente. Sí, sí, sí. Ya que estoy, voy a mirar las mías de vos, ¿no? No tenía otro link para vos. ¿En qué quedado? Un segundo. ¿Dónde está mi link para vos? Vamos a ver una cosa. Se ha muerto esto. Ah, ponen walls y entonces se llevan a los bichos. Por un lado bajan, pero bueno, si es solo un lado es la mitad de bichos ya. Uf. Se me muere esto, cuando lo minimizo.
Luego lo miro. Em, vale, bosses. ¿Y esto qué es? Ah, Ballistic Mastery. El Ballistic Mastery es mejor que el Ethereal Barrage. Vale. Vale, lo voy a dejar así. Y en lugar de Ballistic Mastery y Ethereal Barrage, voy a poner lo que yo tengo en las dos builds. Mm. 15 de damage en healing. Voy a poner el Divine Barrage porque en realidad no es este. De hecho, me falta el Gran Con. Que en realidad no es esta, es la rotación, pero quiero ver el daño de todo. Y eso es todo, ¿no? Estos son 100 puntos. Mira, en vez de esto puedo poner estos dos, ¿eh? Voy a hacer eso. 1013 puntos, ¿vale? Ah, no, porque no llego a este. Siempre me pasa lo mismo. Vale, da igual. Entonces, esta es una. ¿Y la mía de siempre cómo era? Era algo así, ¿no? ¿Tenía algo más? Me la vamos a ver in-game. En realidad no quiero, ¿eh? Entrar. Bueno, vamos ahí y lo vemos. Aunque pierda 2 minutos de estamina, no pasa nada. Me tengo eso, tengo Carpet Tier 1 y me voy por aquí, que no me sirve de nada. Va a ser mejor la nueva seguro. Esta es la que tengo ahora más o menos.
Pues esto es 15 de damage and healing. Es igual, ¿vale? ¿Y qué tengo aquí? El barrage, que ya lo he puesto, el brancón, que ya lo he puesto, y uno de distance. Y en las dos tengo carpet tier 1, ¿no? Claro, es que estoy añadiendo la de más sin perder nada. Bueno, sí que pierdo este damage en healing. Que lo gano con la... Vale, por eso es el mismo damage en healing, porque lo gano con esto. Pues mira, tengo más sana, sí. Y dentro de poco más damage en healing. Porque por aquí, bueno, sí, tenía uno de damage en healing aquí. Pero esto me va a dar 4. 5 con la gema. Pues lo cambiamos ya. Espera, que aquí la carpet está tier 2. En la otra también. En la otra estaba tier 1. Buah, pues ya ves, gano un montón. Pero entonces, ¿por qué pierdo damage en healing? Bueno, no pierdo, pero ¿por qué no gano? Porque pierdo dos gemas a cambio de la gema grande, vale. Pierdo dos pequeñas y cojo una grande, entonces tengo el mismo damage en healing. Pierdo Gift of Life, pero bueno, lo gano dentro de poco, ¿eh? Vale. Voy a dejar esta puesta. Bueno, ya es tarde.
Depende, pero Adam, no te hagas nada de eso, no. Eso es para endgame. Entonces, cuando ya tengas full set, seas rico, no sepas en qué gastarte el dinero, ahí dices, ¿qué era esto de los tiers? ¿Qué era esto de las gemas de la forja? Antes, cómprate los ítems y ya está. Lo dices porque este char tiene un tier, ¿no? Pero ese tier es porque me lo regalaron, no porque yo lo haya hecho. Yo no lo hubiese hecho. Tienes distance 158. ¿Cómo que 100 de distance? ¿No usas sharpshooter? Tienes que ponerte sharpshooter siempre. Mira, sin sharpshooter son 120. O tienes 100 con sharpshooter. No puede ser que solo tengas 75. Solo cazando te sube más que eso, ¿no?
Claro, tienes que usar sharpshooter siempre. Lo digo siempre yo, ¿eh? Yo lo digo siempre. Sharpshooter siempre, el Ethereal Barrage siempre. Ya está. No, no tiene más secreto que ese. Claro, estabas jugando como si no hubiese habido rebalance casi. Con razón te costaba. Ahora tienes 132 de distance, ¿no? O algo así. Okay, I think that's it. It's pretty late. I'm gonna go to walk the dogs and then probably sleep. And tomorrow morning I'll try the boss again. I'll try to record it if I remember. But in the morning it's easy to get lost, ¿no? Okay, let's see who's streaming on Twitch. Well, Rip is streaming, right? We were just watching him. Did he already leave? Lisa is streaming. Hayeti, Vitrolar. So many people streaming. We're going with Rip. They're doing bosses, interesting bosses. Utoriur y Utorisan. Para hacer daño estos, dices. Bueno, claro, sí, estos, pero los del RP. Eso es, hace muy poquito daño, pero todo el tiempo. Es como envenenar. Es lo mismo que envenenar. Eso es para algunos bosses. No te sirve para nada más. A ver, es eso, ¿no? Bueno, el Utorihur es como el Sharpshooter, pero te da Magic Level. Ese es para curarte más, pero haces mucho más daño con el de Sharpshooter, ¿vale? Y el Utorisan es para el que te estaba diciendo. Este es, haces daño, hace muy poquito daño, pero todo el tiempo. Mira, ahora lo verás. Es como un veneno. Esto se usa en algunos bosses que necesitas hacer daño así. ¿Sabes? Necesitas hacer muchos hits y no mucho daño. Que no hay bichos. No hay bichos. Muy bien. Mira, ahora está envenenado de San. Ahora perderá un poco de vida. ¿Por qué no pierde vida? Ahora, ¿ves que ha perdido 15 de vida de San? Porque tarda un montón. ¿Ves? Ahí ha vuelto a perder 15. Pues ese es el Utorisan. Okay, thank you very much for being there. You're all fucking amazing and you know it, right? If you don't know it, learn it now, right now. You are. No, pero es porque a veces, por ejemplo, hay un boss que tiene unos pilares que cada 10 hits o algo así sueltan un fantasma que necesitas, ¿vale? Da igual cuánto daño le hagas al pilar, el pilar no se muere nunca, pero tienes que hacer 10 hits. Entonces, si tú tienes que atacar 10 veces, tardas 20 segundos. En cambio, si le tiras esto y luego hay unas runas que hacen lo mismo, cada turno son un montón de veces de daño, ¿no? Porque cada salta el tuyo, el veneno, más tu hit, más tu spell, más otro veneno que le habías puesto hace más turnos, ¿no? Mira, se ha muerto el nómada.
¿Sabes? Entonces le pegas 4 o 5 hits en un turno en vez de pegarle 2. Y entonces salen los bichos mucho más rápido, los fantasmitas que necesitas. Igualmente, si se lo tiras al boss también, claro, son solo 15 de daño, pero son 15 de daño todo el rato. Claro, pero no tienes que usar Exorisan ya. Tienes que usar el Masan y el Barrage. El Exorisan no te sirve de nada. El Exorisan era para cuando eras level 20, ya está. Que yo lo tengo aquí puesto, ¿eh? Pero lo tengo puesto para cuando estoy haciendo weeklies o algo. Que de hecho me lo podría cambiar. El Exorisan hace muy poquito daño. Okay, again, thank you very much, guys. You're all crazily good. I love you all. See you tomorrow, a little later than today, because it's not weekend anymore, sadly. Hasta mañana, señores. Muchísimas gracias por estar ahí. Sois todos unos máquinas. And let's go with Rip a little bit. I think they're gonna do Rotten Blood bosses, or maybe even Hunt. Thank you very much. See you tomorrow, guys. Vale, a ver. Voy a cerrar esto y voy a ver en Kick cómo estamos. Ok, muchas gracias a todos. Buenas noches. Que vaya muy bien. Que vaya bien, Adolfito. Muchas gracias.